Mental health awareness ambayo itashirikisha nyinyi wanafunzi na sisi watu wa Falah na watu wa Tima. Falah ni organization ambayo inasaidia community in various ways by spreading awareness, by providing services and things of that sort. Na Tima, Tanzania International Medical Association, ni kikundi cha watu ambao wanasoma na wanafanya kazi kwenye sekta ya afya na pia wana intention ya promote awareness and provide service to the community. Sasa hivi mbele yenu naitwa Salma Mohamed Swai. Tutakuwa na speakers waliotoka Kairuki University na pia miongoni mwenu nataka ni acknowledge tuna wanafunzi kutoka Kairuki University, tuna wanafunzi waliotoka Kampala, tuna wanafunzi waliotoka Idisi, tuna wanafunzi waliotoka Muhimbili na pia tuna watu waliotoka sehemu mbalimbali kama Miami and things of that sort. Yeah, so karibu sana kwenye event yetu and tutaanza sasa hivi by the first speaker ambaye atatoa a little introduction on what we're going to talk about today. Kama umenotice nitakuwa natumia lugha mbili, Kiswahili na Kiingereza, kwani miongoni mwa wageni tunao expect watakuja ni watu ambao wanatumia Kiingereza as their language. Sawa? Asanteni sana and tumkaribishe speaker wetu wa kwanza. Hello, habari zenu? Nzuri. Hello, habari zenu? Nzuri. Hamjakula au? Okay, karibuni sana. Mimi kwenye introduction yangu sitaongea mimi sana, tutaongea wote, si ndio? Kwa sababu wengi wetu hapa ni wanachuo, ni wataalamu. Tumewahi kusikia japo kidogo kuhusiana na swala la afya ya akili, si ndio? Na kwa ambao hawajasikia kabisa watasikia kwa ambao wamewahi kusikia. Kwa hiyo tuwe free kuongea. Napenda tuongee, sio tu mimi niongee. It's boring mimi nikiongea muda mrefu. Yes. Kwa hiyo programu yetu ya leo inahusiana na mental health problem in our society. Tukizungumzia mental health tunamaanisha ni afya ya akili. Kwenye afya ya akili hapa nataka kusikia watu wawili watatu waniambie wanaelewa nini. Tukisema afya ya akili wao wanahisi ni nini? Yaani tukisema afya ya akili kinachokuja kwenye kichwa chako kwa mara ya kwanza unahisi ni nini? Tukisema afya ya akili tunaelewaje? Eliza. Kila mtu ana akili na ili mwili uweze kufunction vizuri inahitaji akili. Sasa kuna muda akili kuna matatizo yanatokea, mtu anashindwa kufikiria vizuri, anashindwa kufanya kazi anayotakiwa kufanya, anashindwa kufanya mambo mbalimbali ambayo yanahitaji kutumia akili. Sasa hiyo ni tatizo. Unatakiwa ufanye kila kitu uwe umeplan na unafanya kama inavyotakiwa. That's how I understand. Asante Eliza. Ni kwa mtazamo wangu. Na matatizo ya afya ya akili yanaweza kusababishwa na vitu viwili ambavyo inaweza kuwa ni kisaikolojia au kibiolojia. Nikisema kibiolojia namaanisha ni zile sababu ambazo ziko direct kabisa zinahusiana na biology. Maybe ni genetics. Kuna baadhi ya magonjwa ya akili kwa sababu magonjwa ya akili yako mengi.
Tukisema kibiolojia inaweza kuwa ni genetics, yani kuna vinasaba, au imetokea infection ambayo hiyo infection imeaffect kwenye sehemu ya ubongo, then ikapelekea kukatokea hiyo shida ya ugonjwa wa akili. Kisaikolojia tunazungumzia ni vile vitu ambavyo havihusiani sana na biology. Yaani vimetokea mtu aliwahi kubakwa au kuna kitu aliwahi kuexperience wakati fulani ikampelekea hiyo hali ya kutokea. Sawa? Maybe alifiwa na mtu wake wa karibu, maybe alinyanyaswa sehemu fulani. Hizo ndo tunaziweka kwenye sehemu ya kisaikolojia. Tuko sawa? Kingine ambacho nataka kusikia kutoka kwenu, hivi mnahisi kuna haja sisi kudiscuss afya ya akili? Yaani ipo hiyo haja sisi kuwa na midahalo kama hii? Yes. Tunakubaliana Kwa hiyo ina maana wote tulioko hapa tuna kiu ya kujifunza kuhusiana na afya ya akili, si ndio? Na tuko tayari kuchangia kwa sababu inatuhusu, si ndio? Yes. Au sio? Yes. Sawa. Na mimi naomba kuuliza, sawa, ili hii kitu ipo, afya ya akili shida ipo. Je, jamii yetu inahisi tatizo hili lipo au haiamini kama lipo? Na kama haiamini, sisi kama wanafunzi wa elimu ya juu tumewahi kufikiria namna ya kufanya? Yaani jamii yetu, kwenye jamii iliyopo sasa hivi, si ndio? Kwa takwimu za mwaka huu WHO anasema tatizo la afya ya akili limeongezeka, yani lipo kwa wingi sana. Lakini shida kwenye jamii yetu, watu hawaamini kama kuna hicho kitu, yani kuna shida ya afya ya akili. Watu hawaamini au wanaamini? Kuna chochote cha kusema? Shuena, tuambie kwa Zanzibar utazamo ukoje? Watu wanaamini au ni mashitani? Karibu. Majina yangu nadhani sasa hivi mnayajua. Naitwa Salha Mohamed Swai. Mimi ni mwanafunzi wa udaktari, nimetoka chuo cha Kairuki University. Alafu mbele yenu nitakuwa naongelea suala la depression and anxiety. So, depression and anxiety, these are illnesses. Yaani haya ni magonjwa kama vile unavyomuona mtu ana kisukari au hypertension. So, these are illnesses na zina criteria zake kabisa. Kwamba like, it appears kwamba mtu anakuwa in a very bad mood, very sad for more than 6 months and ina interfere na his or her daily activities, I can say. So like depression tunaichukulia like very easy, lakini hii ni kitu kikubwa sana. You know, like being sad is normal. It's okay to be sad. People tend to be sad. There are a lot of negative resistance tunazokutana nazo. Lakini the point that you're being so sad without an actual reason, that's something that you have to really figure out. You get it? Inafika a time people wanakuwa hawezi kufanya their daily activities, wana find life to be very meaningless. Yani ile kwa nini hata niamke asubuhi? Yani what for? Na this phase, most of us kama tunaoingia kwenye hii adulthood, in our early 20s I can say, ndo sisi wengi ambao tunapata, sababu we are lost and confused jinsi gani atujui what is the direction that we want to have in our life. So, I just want to say kwamba statistically zimeonekana 1 out of 5 people they suffer from depression and anxiety among us. Kwa tukihesabu watu 1, 2, 3, 4, 5, it's likely kupata mmoja wetu anayo hizi illnesses. And our society, kama dada alivyoelezea hapa, tunaichukulia very lightly na kuwapa watu wenye haya magonjwa majina ambayo to a point mtu anahisi kama there's no need of me to even open up and say that I have this kind of problem. Umeona? A person who is going through depression anaambiwa wewe unajiendekeza, wewe sijui hivyo, things of that sort. Lakini that's not really the case. So, all in all, I can take a long time to speak about depression and anxiety, lakini nadhani most of us tunaelewa because tumekutana ni intellectuals na ni watu ambao haya mambo tunayasoma na tunayapitia, si ndio? So from your point of view, is there anyone ambaye ana actual example ya mtu ambaye ana go through depression, and utaweza hata kumweka mtu X alafu unipe a little description on how the person is?
Yeah, I have a friend, Naesh, the friend X, yeah. And this person displays like they are usually they have these periods where they're fine, they're happy, but then it can come like a time where they just wako in that low state. And it's not like labda something happened to them, labda they went, labda this week something bad happened or something took place that triggered them to be depressed. It's just something that comes and like they can't do a lot of things. They either, this person can stay in the house, au nakuta they have exam today but they don't have the energy. Kama vile a burnout, yani kama they don't have energy to do a lot of things. And so they can talk to someone sometimes, but ndo hivyo yani they are like kama vile wamelala, like they're like that. Thank you so much. Thank you so much. I think we can all relate to that. Kwamba like either umemwona au wewe umepitia hiyo hali. And another example kama unayo dada Hidaya? Mi sio mfano. Nataka kuuliza. Umetuambia kwamba someone suffering from depressions inakuwa ni 6 months. Mimi mfano leo nime break up na aliyekuwa my boyfriend, maybe ikawa ni kitu ambacho kinanisumbua for 3 months. Napaswa kufuata msaada kuhusiana na swala depression au ni wait paka till month? Okay, nimesema hiyo kama criteria. You know, like these are illnesses, ni zina diagnostics zake kabisa. Lakini kama you're going through a breakup, we can term it as a terminology, you're depressed. Yani as a terminology, not as an illness. Yani nilitaka kuonyesha tofauti ya kwamba sisi kama wanachuo sijui nini tukiwa overwhelmed and things of that sort, tunakuwa depressed, tunakuwa sad, tunakuwa lonely. That's something normal, kila mtu anapitia. But once it's a diagnostic, yani inakuwa ni gonjwa, kwamba like ili gonjwa lipo kabisa. Sawa, ndio hizo ni criteria za gonjwa. Lakini hali ipo. So kama anapitia hiyo hali nimeshindwa kucope kwa mimi mwenyewe, I need to see someone, yes, eh? Exactly, you should open up, you should find comfort, you should find a coping. I'm going to speak about that. Thank you. Sawa. Asante sana kwa swali zuri dada Hidaya alilolileta. So after a short description of how depression and anxiety actually is, mimi ningependa kukapa mbele yenu na kuwapa tips on how to overcome such situations. Those tips are both for us who are going through such situations na wale watu ambao wanatoa support. It can be a parent, it can be a friend, it can be a loved one, things of that sort. So number one, I would like us to normalize the issue of mental health. Yani, let's not take mental health as kitu foreign, yani kitu ni kipya kabisa. But rather, these things ziko in our families, ziko in our friends, people are going through shit. So, a lot of education inatakiwa tuitoe. Alafu kitu kingine, you do not have to act like you know everything. Yani unaweza kuhisi umesoma articles, umesikiliza psychiatrist wakiongea darasani, but that's just a tiny bit. There is a big space about mental health that is yet to be covered. So you don't know everything, and there's always a room to learn and to seek like more information. So in terms of wewe ambao unatoa support, I would like you, mtu akikuconsult for a situation ambayo ana go through, I would like you to be patient with that person. Sio mtu tu anakwambia like their problems and then you hurriedly tell them to like nenda kamuone psychiatrist, nenda kamuone counselor. No. Sometimes a person anahitaji tu an ear to listen to. So I want us tukitoka hapa tuwe masikio. Like let's take some time and be patient with the people that decide to share their problems. Tuwe supportive, we care for them, and tunawapa ile trust that whatever that you have is okay, like it's a secret with me. I will keep it, and mpaka when you feel you're ready, that's when you can evolve. And those who are going through this situation, they can learn to have coping mechanisms. Coping mechanisms tunaambiwa ziko nyingi. People can dwell into like maybe listening to music or
or like dancing or not drinking alcohol, but like they will find a coping mechanism that suits you. Kuna watu wengine wakifanya mazoezi wanajisikia vizuri, si ndio? Wengine wakiwa na quality time with their loved ones wanajisikia vizuri. But if it reaches a point that those coping mechanisms, they don't work anymore, yani you're feeling sad, you're anxious or you're depressed, and all the coping mechanisms that you have, they don't work anymore, unajua that's an alert for you to see a specialist. And make sure that the people that you consult at this stage, they're licensed, because those, they are trained, yani wamekiwa like wameenda shule, wamesoma, so they know exactly what they're doing. So the kind of support, the kind of anything that they're going to tell you, or the therapies that they're going to give you, they're going to work, they're going to cure your illness. You get it? So ikifika a point that you need an expert, I would advise all of you to seek an expert for your problems. Na pia tukitoka hapa tufanye our societies in such a way that our counselors, psychiatrists, were made use. I have a real life example. Tumesoma shule, si ndio, za secondary huko na high school. There was always a nurse. There was always a nurse. Na ukiwa unaumwa, sijui tumbo linauma, you were always allowed anytime utoke darasani uende kwa nurse, si ndio? Ukawe taken care of. What about these people who are going through mental health issues? What if people are stressed, hawezi concentrate, any hatuja normalize kwamba nikiwa chuo afu nahisi kwamba I can't take it anymore, niende kwa kumuona counselor. Hatuja normalize kabisa. Yani tunaichukulia kama kitu, yani wanaoendaga kule ni watu ambao yani yani ni vichaa tuseme. So like sisi, we have to stay in the frontier ya kupromote watu kwamba tufanye hiki kitu ni kitu cha kawaida kabisa. Opening up and talking about this issue is the only thing that is going to make us reach our goal. Sawa, sisi ndo generation ya kesho. Our children, our grandchildren will depend on us to make that change for their betterment. Sawa. So I think I've made clear what anxiety and depression is. If there's anyone who has suggestions and added information, anaweza kuongeza hivi. Yes, did I die? Okay. Mimi nataka kufanya kuongeza point, lakini pia kitu fulani tufikirie. Kwenye jamii yetu wa baba, especially men's, wakipitia hizi situation ya kuna ile kwenye jamii yetu kwa baba unapaswa kuwa strong, wewe ni wa kiume, inabidi uwe umekomaa, yani utakuwa hold up hivi vitu, yani ubaki navyo, uwe strong. Hivi tunahisi kuna haja ya kuwa na semina za wanaume peke yao au awareness kwa wanaume iwe nyingi zaidi, kwa sababu kwa takwimu za karibu miaka 2 mfululizo wanaume wanasuffer more kuhusiana na afya ya akili na depression. Kwa hivi unahisi kuna kitu cha kufanya kuhusiana na wanaume? Okay, mimi nafikiri ni kitu kizuri na cha msingi sana, kwa sababu ukiangalia speaker alikuwa anasema mtu anapopresent unahisi ana depression au ana anxiety, kitu cha kwanza umpe time, kaa naye, ongea naye. Kuongea naye kinaweza kumsaidia kile ambacho anacho, yani wasihitaji wale kumuona mental specialist. Sasa women wana tabia ya kuongea, wakiwa na shida wanaongea kirahisi. Lakini sisi ndo kama hivyo, kwa mfano umepata shida, hata wanaume wenzako unaogopa kuambia kwa sababu watakuona wewe ni dhaifu. Wanawake ndo kabisa huwezi kuambia kwa sababu wataona wewe mwanaume wa namna gani. Kwa hiyo kuna kuwa na bottom up of those feelings, zinakuwa zinajificha. Na kwa kawaida akili na mwili vinashirikiana. Vitu unavyovifikiri vinajimanifest kwenye mwili. Sasa kinachotokea, zile feelings zinaanza kujiexpress in a physical form. Ndio utasikia mtu amechukua panga amemkata mwingine kwa sababu mwanaume labda ameua familia yake yote kwa sababu labda alikuwa na hasira, alikuwa na msongo wa mawazo. Vile vitu vinajikusanya. Kwa hiyo nafikiri kuna haja ya
stretch out na kukutana na kuweka awareness zaidi kwa wanaume, kwa sababu nafikiri hawana ile, kuna culture za Kiafrika. Wenzetu wazungu angalau wao wanaweza, wanaume wanaweza kaongea, wanaweza wakalia, hao ni shida, lakini sisi mwanaume huwezi kulia, ni ngumu. Hatuwezi kusema mambo ambayo tunapitia wakati mwingine kwa sababu ni culture ambayo tunayo Afrika na nchi nyingi. Kwa hiyo ni wakati ambapo tunatakiwa tutoe awareness sana sana kuwafikia wanaume. Na tunaanzaje? Tunaanza kwa watu wakiwa wadogo shuleni. Kwa hiyo wavulana wakikuwa wakiwa wanajua kwamba wanaweza wakaeleza shida zao, wanaweza wakaeleza jinsi wanavyojihisi bila kuona aibu, kitakuwa ni kizazi ambacho kinakuwa, kwa sababu watu wazima inaweza kawa ni ngumu kidogo kuwabadilisha. Yaani unaweza kuwasaidia, lakini watoto iwe kwa tuna, hata sisi ambao tuko chuoni bado akili zetu zina uwezo wa kujifunza vitu vipya tofauti na watu ambao ni watu wazima sana. Kwa hiyo tukiweza kuwasaidia watoto wa kiume, tukiweza kuwasaidia vijana wa kiume, itasaidia kuwa na kizazi ambacho kinakuwa na haya magonjwa yanapungua. Kuongezea tu kidogo hapo, takwimu zinaonyesha pia vifo vingi vya wanaume au suicides nyingi, wanaume wanajiua sana kwa sababu ya depression. Umeona? Kwa sababu it's normal kwamba wadada ndo wanaongea na nini, lakini men they tend to keep things in themselves, alafu ikija kuwa mbaya wengi wanakuwa wanajiua. Hivyo basi naona the first thing ni kunormalize it. Mona, kwa maana African culture tumekuwa in that state ya kwamba you have to be strong na nini, you have to keep it going, kitu ambacho it's not true. It's important to be strong, lakini inabidi pia watufundishe when you're down, what do you do, what's the coping mechanism. Lakini especially kwa wanaume kama alivyouliza, mazingira rafiki ya ku-open up. Umeona, wanaume they can open up, lakini yale mazingira, labda sawa kuna therapies na sasa hivi naona zinaanza kuwa normal hivyo, lakini na wale therapists wawe either ni watu ambao wanaume itakuwa ni rahisi ku open up, either kwa wanaume wenzao wenyewe, kwa maana kama alivyosema kwenda kumwambia mdada inakuwa ngumu. Kwa ni mazingira rafiki ya hao wanaume ambao hata kama tayari wameshakuwa watu wazima, lakini wana face states kama hizo, mazingira rafiki ya wenyewe ku open up. Ndio. Asante sana kwa uwasilishaji. Naitwa Ali Juma. Tukiacha hii wanaume kuwa they are more affected kwa hili jambo la kujiua na kadhalika, mimi nichangie kitu katika wale counselors. Wajua kinapokupata kitu usifikie kwenye maamuzi makubwa kabla ya kumshirikisha mwenzako huenda akakusaidia kitu. Lakini ni nani ambaye unamfesi akusaidie kitu? Sio kila mtu kwa kweli atakuwa ni counselor nzuri. You have to choice. Yani you make the right choice. Kwamba huyu mtu fulani kwa tabia zake anaenda kulisambaza jambo langu kiasi ya kwamba nikienda kulisikia ndio yeye atanisababisha yeye kwanza kwamba nife kabla ya ule muda hujafika. Na akina mama hawako vizuri sana kwenye hili, manake anaambiwa na mwenzake kwamba shoga yangu nimepatwa na kitu 1 2 3 lakini naomba nitunzie siri. Yeye ndio anakuwa wa kwanza kwenda kulisambaza kwa watu 10, 15, 20, anamwaibisha mwenzake. Na kuombeni nyinyi ambao mmefika hapa, tuondoke na hii faida, tuwe good counselors, tuweze kuwastiri kwanza wale wenzetu. Jenga mazingira ya kuhisi ili uwe good counselor. Lazima ile issue ya mwenzako iliyompata uichukue na wewe kwa 100%. Kama yeye imemgusa kwa 100%, basi act as if na wewe ile situation imekugusa na wewe kwa 100%. Utaweza kumstiria yule mwenzako na utasema kwamba ewe Mungu, jalia siku moja huyu mtu hii shida imeondoke, kwa sababu nahisi anapata shida, anapata tabu. Lakini ukimchagua mtu ambaye unahisi cancel alafu kwako wewe sio haikuwa right choice,
zile information, zile tatizo ndio unazikuta zimekuwa nini kule, na watu wanajua yule mtu yuko hivi, yule mtu yuko hivi, yule mtu yuko hivi, yule mtu yuko hivi. Sio sahihi. Tujitahidini katika hilo. Mimi, one of my friends alipatwa na shida kubwa mno, ilimtoa katika reli, lakini akanambia, Ali, naomba tushare katika hili, utanambia nini? Kwa sababu pia katika watu ambao haikuwa mtu sahihi wa kumsimulia ni mmoja katika brother wake, tena blood brother. Ananikatisha tamaa, amenambia hivi. Ingawa watu wengi hapa wamesema ikikupata shida basi counselor wa kwanza awe mmoja katika relatives. Anaweza akawa relatives na sikusaidie. Lakini ni nani katika relatives ambaye atakusaidia? Au ni nani katika wale marafiki ambao unahisi ana kifua? Sasa hivi tunasema una kifua, sio? Na wengine wanasema mafriji yao hayagandishi. Jamani, tuwe na mafriji ya kugandisha. Mstiri mwenzako katika haya, utalongate his or her life. Pengine wewe sababu ya kumstiria lile jambo na kucancel vizuri na nini, ikawa ni sababu ya kurefusha maisha yake, sio jamani? Naomba tuchukue hili kama ni faida. Sio tu kwamba lazima relatives atakucancel, lakini pengine anaweza akatokea rafiki ambaye amekushiba, mnapendana kweli kweli, akakusaidia katika kusolve matatizo. Asanteni. Asante. Mimi naomba niongezee. Mimi nahisi pia kuna shida kubwa kwenye malezi yetu. Kwa hiyo sisi kama wamama baadaye, wamama wa sasa hivi, wa baba wa kesho, tukiwa wadogo, mtoto wa kiume akiumia, akijigonga, jikaze, wewe ni wa kiume, jikaze, upaswi kulia. Hii mtu anakuwa nayo kiasi kwamba ikitokea amepata shida, anajua anapaswa tu kujikaza. Kwa hiyo kama sisi wazazi tuwe tunatengeneza room hata ya kuongea na watoto wetu, hususan watoto wetu wa kiume na wa kike. Mtoto wa kike siku zote anapewaga room. Ukipigwa konzi, ukifanyaje, unaweza kumwambia mama, kumwambia baba, lakini wa kiume imekuwa ni changamoto kidogo. Kwa hiyo tuanze kwenye malezi. Kizazi chema na chochote kinaanzia kwenye malezi. Kwa hiyo hatujachelewa sana. Kwa sasa hivi kwa wadogo zetu, watoto tunawaona kwenye mitaa, tutakuja kuwazaa pia, tutengeneze room ya wao kuweza kuji-express. Na hii itatusaidia sana. Tuwe na mabega ambao mtoto wa kiume akipigwa kwenza anaweza pia kuja kulia na akajielezea. Na hii itatusaidia pia. Asante. Asante. Nilikuwa nataka kutoa kama tips ya mtu kukusaidia, yani mtu awe kama, like we are here because we want to help people, right? Like mtu awe open kwa wewe ku say what is troubling them. One thing you should know, everyone is different. When someone approaches you anataka kuongea na wewe, au you want someone to open up to you, never compare that person with someone. Like sijui anakuja na kuambia mimi I felt hivi na hivi na hivi, then ukaanza kusema I know someone yuko hivi na hivi, then akaja kuwa hivi na hivi na hivi. You should know everyone is different. The moment you say kama I know someone na akawa na act hivi na hivi na hivi, like kama ukamwona kama like it's okay, like don't dwell in it ama yani it's something normal. Yani that's the point ambapo atajiona like I can't do this. Kama mbona like kumbe people can survive this, why can't I? Ndio inafikia point people commit suicide because of that. Kwa hiyo ukiwa unatry approach someone, don't compare that person with someone else. The best words to use, just say like, oh, I understand, like tell me more about how you feel, like be a listener. Don't compare that person with someone else. And something else I would like to add kwenye depression, and it's easy to know someone is going through a lot if you pay attention. It's not a must mtu awe sad all the time. Like so kama ukimwona someone is sad, okay, that person is depressed. Some people they are very happy. Like they are friendly, they are hyper, like unaanza kushangaa like why is she happy all the time? They try to cover their feelings through being happy. Call like if you find your friend like mbona siku hizi, like if you want to help your friend, like unamjua kabisa this time mbona siku hizi she's very happy, she's trying to be happy, she's trying to do this, then sit with your friend or someone you know, like
what's bothering you, what's going on. Like, try hivyo. Yeah, that's all I wanted to add. Thank you so much, Elizabeth. Tuende pale. Okay. Kitu ambacho mimi nilikuwa napenda kuongezea kuhusu kuwasaidia hawa watu like their mental illness, kwamba cha kwanza like mfanye yule mtu akubali ana tatizo. Because you cannot solve the problem kama mtu hajakubali ana tatizo. Mtu anakuja kwako unaanza kumcancel, hajakubali kama I am depressed. Pasipo kukubali ile tatizo, yule mtu hawezi open up and hawezi kumsaidia kwa chochote. Kwa hiyo counselors au mtu yeyote ambaye anakuja kwako, you see that person is depressed, kabla hujamsaidia, make that person accept that nina tatizo, ninahitaji msaada. Because without accepting, yule mtu hawezi hata akakubaliana na kile unachomwambia. Unaweza kutumia mwaka mzima counseling that person, lakini kwa sababu tu hajakubali kwamba that is a problem, kwamba nina suffer from this, that person will not understand. And that person will not get out of that depression wala hiyo anxiety ambayo anakutana nayo. Kwa sisi tunapoenda kusaidia watu kwenye jamii, let us bring this awareness. Let us people accept that they are suffering, they have this problem, ili tuweze kuwasaidia na kuweza kuopen up. Kwa hicho pia ndo nilitaka kuongezea. Asante. Mimi nilikuwa na mchango kidogo hapo kwa wanaume. Samani. Naomba ili tujuane, because hata this thing tunataka pia tujuane hivyo. Kabla huja respond or give any suggestion, toa jina lako kidogo. Asante. Naitwa Yohana Liza, natokea Muhimbili. Nilikuwa na mchango hapo kwa wanaume, na nilikuwa nataka nigusie zaidi kwenye issue ya conversion disorder. Binadamu tulivyoumbwa kuna namna ambavyo huwa tuna tabia ya put up with vitu vinavyoendelea kwa watu wengine. Na hii tendency ni kubwa zaidi kwa wadada. Mdada kitu kikimtokea mdada mwenzake, yani ana feel as if what if angekuwa yeye kwenye ile position, si ndio? Na ina affect sana, lakini kama tulivyosema wadada wana tabia ya kuzungumza. Moja kati ya vitu vinavyosaidia kwenye conversion disorder ni kuzungumza. Inasaidia. Kwa wanaume sio tatizo kubwa hivyo, lakini shida ni kwamba we don't talk. And mass conversion kwa wanaume ina affect zaidi kwenye pride. Unajua mwanaume ni mtu ambaye ana pride, sio nisemaje, sifa kubwa ya mwanaume ni pride yake. So anything concerning pride ya mwanaume inamuaffect kwenye conversion disorder. Na ninavyosema hivi nadhani mnanielewa. Sexuality, kuna vitu ambavyo mwanaume anajisikia proud sexually, si ndio? Akiona hicho kitu kimemuaffect mwanaume mwenzake, na yeye ni rahisi sana kumuaffect kwa hali ya juu. Yaani anaweza kupata conversion disorder, au wengine wanaita hysteria kama mmeshawahi kusikia. So kuna vitu ambavyo vinaendelea kwenye mass media, kwenye yani socially, people might be joking about sijui kibamia, sijui naona kuna memes ambazo zinaenda, sijui mtu ameenda sijui dakika 2, sijui nini. Yani ni vitu ambavyo inaonekana vidogo vidogo, lakini kwa mwanaume vinaweza vikamuaffect sana, kwa sababu it concerns pride yake. Inaweza ikapelekea mpaka akapata conversion disorder. So kwenye vitu kama hivi mimi nilikuwa nashauri sana kwamba wengi wetu wanaume tuna girlfriends, right? Those should be the first ones kujaribu kuweza kupick vitu kama hivyo na kuweza kuvisaidia. So here humu tupo wanaume, tupo ladies, we should be thinking about this. Jokes za namna hiyo mtu inaweza kuwa imemuingia ila anashindwa kufanyaje? Anashindwa kusema. Wanaume pia we should talk. Kulikuwa kuna conversion disorder moja ilitembeaga sana ya wanaita nani yule alikuwa anasema anakuingilia usiku. Popobawa ile ni psychological, ni conversion disorder, kwamba mwanaume anaona ilikuwa inahusiana na pride yake, si ndio? Kwa hiyo akisikia kwamba kuna popobawa anazunguka mtaani,
yani inamuaffect. Hata asipoongea inamuaffect na itampata, si ndio? Na wenzetu nadhani walishagundua. Kwa hiyo tiba walikuwa wanasema ni nini? Ukitembelewa na popo bao ufanyaje? Uambie wenzako, usipoambia anakuja tena. Umeona Ile ilikuwa ni tiba. Walikuwa wanahamasisha waweze kutalk kuhusiana na hicho kitu. So perhaps it's important tukapata pia na platforms za wanaume kuweza kushare vitu ambavyo vinawasumbua ambavyo wameviweka ndani. Itasaidia. Yeah, before you speak, I would also want to add up, because in my whatever I wanted to speak about comparison. As humans, tukiamka asubuhi na engage in platforms that tukiingia, we compare ourselves to the lifestyles that people of our age are living to a point that it hinders us. Unaelewa? Ile comparison ukiweka kwenye mindset, mbona yule ana hiki, mbona yule anafanya hiki, mbona it's the first reason that leads you to have such mental illnesses and problems. Sawa? So sisi hapa kama wasomi tukitoka hapa, let us change our platforms. Unajua hata social media ambazo tunatafuta ni sisi wenyewe tunaamua kufollow some pages, si ndio? Let's be very productive and educational. Tutafute vitu hata kama ni comedy, but they are the ones that are actually building us and not destroying us. Tutafute vitu ambavyo vinatu uplift and rather than vile vitu ambavyo vinatu discourage. Sawa? So from that social media point of view, I think any social media, it's a very wide thing and people have a lot of things to talk about it, on how it has affected mental health issues. Kwa hiyo sasa hivi nafungua uwanja wa you guys can give suggestions and anything that you have about it. Kwanza tuanze kwa ile kaka alafu tutakuja hapa mbele. Anxiety and depression. What I can say to anxiety and depression, like there are almost like 4 things in which we should consider about that. The first one, I can say like it's okay for shit to happen in life, and that shit, the ones which brings to anxiety and depression. When I face shit today, I expected myself to get worried on how I'm going to solve that. And me getting worried on how to solve that, it brings me anxiety. The more it lasts, it brings into depression. So the first thing, it's okay for shit to happen. And as long as we are in the world, according to my faith, shit is always going to happen because we are in a mission here. And one day things are going to be okay when we die. That's what I believe. And so the second thing in which I can say, let us find the positivity in those shit which they happen. Like, hey, you know what? This shit is going into you right now, but what are the opportunities which comes up upon there? What are the best things that you can see upon there? I believe even gold, when it's just being mined, it have impurities. And we have to remove the impurities so as you can have the pure gold. So we must learn to find the beautiful things in the broken pieces that we have. And in that way, we can able to cope up with the shit that we face. And another thing, everybody in this world have got his or her own speciality that nobody else possesses. When we face a patient today and he or she is passing through shit, then you help him or her find the best things in him or in her that nobody else in this life possesses, because this is you, and within you, you can find the better person in you rather than comparing yourself with anybody. Watu wengi tumezaliwa kwenye familia ya watoto 3, 2, 4, and kuna ile point like, muone kakako amefanikiwa, muone dada yako, look how better the child is. So ile ina try kumdepress sana mtoto, na ile ina try to just lower self-esteem of somebody. But we are tomorrow's parents. We are brothers. We are elders of people. We have cousins. So let you be the point of change to that person. Let you be the point of change to the younger one you have.
Like, hey, you know what? Mom says about this, but you can do better. You are dumb in class? Yeah, the results say that, but I don't believe in that. So you putting the positivity in him, it makes him find who really he or she is. Ambapo most of people kule Europe, uko nje, wanayo hiyo kitu ndo inawafanya sana wa find the better in them. Yani unakuta mtu anatuboa kwa sababu ameelewa kwamba education is not the only thing. I can do business. Business is not the only thing. I can do sports. So all of that, I'm trying to find a person, the better thing in him or her. So, and the last thing to conclude is the first treatment that you can offer to someone is dealing with that depression and anxiety, because it's not only the illness which presents in that somebody. Okay, the illness put signs and symptoms to it, but the illness covers only about 20 to 30% of it. But the greater thing that covers on that person is the 70% in which is the mental part. Like you try to create faith in that person that, hey, you know what, when you take this medicine is gonna help you. So what really helps that person to be good is the faith that he has on the medicine, and not anything other than that. So let us try to work on that. We'll be good in life. That's. Thank you so much. Thank you so much. I'm just told I'm out of time. So I'm just here to say a few things. First of all, the first time I heard about mental health was 3 years ago. And before that, I never knew something like mental health existed. I just, I was just living my life, stressed here and there, but I never really knew mental health, something like mental health. I came to learn about mental health when I was in my first year at Muimbili. So I was like, oh, I've been living this life and I don't even know, I was stressed, I had mental health issues, but I never came to, I never used to understand that it was a thing, So, so I know most of us are struggling, and if it makes you feel better, then I'm struggling too. And it's not struggling in that definition like I like something to eat, or I like a place to sleep, or I lack food to eat, or maybe I don't have affectionate parents. I have both of that, but the definition of struggling in my perspective, sometimes I lack sleep, maybe 5 times out of 7 days a week. I stay until 3 a.m. at night, just looking or scrolling through my phone or thinking about my life, how I've been living my life for the past, 22 years or something. So it's not sometimes you sit and think maybe my life has been a mistake. You wonder maybe you could have done things better, or maybe you could have made better decisions. Sometimes your mind drowns in these thoughts. You never even know kwamba they existed. You become sad, you become mad, you become angry, and it's a normal thing. It's not like it's something that's so foreign. Everyone passes through that. Everyone has these episodes where you're like, am I doing these things right? Or am I supposed to be living like this? And it happens, it happens to every one of us. Some things are hard to pass through. Some things are even hard to overcome, but you have friends, you have families. I'm sure all of us here have friends you can turn to when things get hard. And I'm sure every one of you, and if, when it comes to me, when I have matters I can't solve, I'm not a person to talk to people about them. And it's not like it's a good thing to do, but I believe kwamba everyone has a different coping mechanism. So when I have a difficult time in my life and I need to overcome it, I tend to write a lot. I'm a writer, but I'm not a person you can find me maybe talking to my friends about matters because I'm not comfortable, But I tend to scribble down a lot.
I tend to write until my anger goes away. I tend to write until I'm no longer mad. I tend to write until I'm no longer sad or disappointed in stuffs. And it's my coping mechanism. So a coping mechanism doesn't have to be maybe you talking to your friends, or maybe you going to clubs and drink, or maybe you smoking, or maybe you, I don't know. You know, some of us, because all of us face different matters, all of us face matters in our lives, but the difference comes on how we cope with matters, and that's what makes a change. So if you're facing something that's hard, and you can't talk to people because maybe you're not comfortable enough, or maybe you find like you're going to be judged, we usually care about what people are going to say. Like if I tell people maybe something happened in my life and I'm very sad, I'm very depressed, I can't think straight, and you think like, oh, they're going to judge me. So maybe you can do other things, you know? You don't have to talk to other people. Maybe you can talk to yourself. You can stay in a room and say about, maybe you can talk to yourself, you know? So yeah. Or maybe you can just sit down and write all that's troubling you. It really helps, coming from a person who has a lot of issues going on. So you can just sit down, you can take a paper, or you can take your Samsung notes if you have, or you can just, you know, you can write anywhere, or you can just stay and talk to yourself. What's bothering you? What do you want to achieve in your life? What do you want to do, you know? So don't ever say kwamba you were passing through something, then you didn't have a person to talk to, because you can always talk to yourself. You have you. You have you. You don't have to depend on someone else to tell you it's going to be fine, it's going to be okay. You have yourself to do that for. You can sit there, you can write for yourself, you can look forward to what you want to be in life, or how I want to be. For example, I know I want to be happy. I want to do everything with consistency. I just want to look at myself and be like, oh, I'm happy, you know? I'm excited. I'm grateful for my life. I'm grateful for how I'm living. I'm grateful for my friends and family. I'm grateful for everything I'm passing through. So whenever you're having a hard time, the first person you should talk to is yourself. Sit down and think, what's going wrong in my life? What do I want to achieve? Is this how I want to live my life? Don't stay in your bed all morning, cuddling in your sheets. You know, it's not right. The more you sit idle, the more things come to you with full pressure. You know, when you're passing through a hard thing, you don't have to stay down, locking yourself in your room and drowning in your thoughts. Don't drown in your thoughts. Lots of us, you know, there are lots of things that are going to be wrong. Trust me, because this is just life, and it's our first time to live. It's not like we had chances like lots of lives before this. It's the first life. So lots of things are going to be wrong. Lots of things are they are not going to be exactly how we want it to be. Lakini we have years to live. We have more and more time to live. So you can just sit and, you know, when things happen, think about it, write about it, talk about it. Just go through it. Don't push it away. When you're sad, learn to embrace the sadness. Don't, you know, any usipoteze, like, because they are going to come back. Don't distract yourself, because sometimes you may be sad and you're like, maybe if I listen to music, it's going to be away. No, embrace it. You're sad, something happened, something that's bad. Don't push it away. Just embrace it. I'm sad, something happened, I'm not happy about it. What do I have to do to change it or something? So sometimes if you don't have a person to talk to, you can just always talk to yourself. And when you're drowning in your thoughts, and I don't mean the drowning where your lungs are full of water and you can't breathe, no. When you're drowning, you don't know what to do. You wake up in the morning, you don't know your purpose. You don't even know if you want to live or not. Please learn to embrace it. Learn to talk to yourself. Learn to be there for yourself. And always remember, there is more to life than the hard days. There are always good days, and they're coming. Even if it's not now, but they're coming, trust me.
Okay. So that's all I wanted to say, and I guess the speaker says you can check under your chairs. There is something for you, every one of you. Okay, so as we're taking our little enjoyment over there, we are welcoming Brother Innocent as he comes and speaks about addiction and substance abuse. This is a very sensitive topic. I wish you all pay attention and trigger alert. If you become uncomfortable with anything, you can just step out and get some space. But he's going to speak really deep about everything. Thank you so much. Thanks a lot. Here. Good morning to you all. Good morning to you all. I'm not even going to break it to us. Yeah, my name is Innocent Goodman. I'm a student at Memorial University. And nina furaha sana kuwa hapa mbele yenu to discuss addiction, drug addiction, illicit drug use, alcoholism, and so forth. For those of you who know me, and for those who don't, I have been, last time I took alcohol was 1.5 years ago. And before that, I was always high. Sawa pale na kumbuka. Yeah, na bahati nzuri nilikuwa muda ambao nilikuwa nimejaribu kuacha. Kabla hapo nilitaka kuongea na mimi swala la msingi, ilibidi asubuhi sana. Maana ilifika saa 4. Very high. I was always very high. So against the highest odds, I am in front of you here today. And since then, I've been trying to lower the odds of recovery for other people, because the odds are very, very high. Now, the first way to solve any problem is to understand it, right? Unfortunately, when it comes to addiction, the society does not understand intuitively what it is. And the irony is that even the victims do not understand the condition. So I'll ask you a question, and at the end of this question, you would check yourself if you really knew what addiction was, or yeah. So let's say you are in front of a group of people like this, and they are addicts, they are illicit drug users, they are ni wanywaji, very alcoholic. Wewe kama medical personnel or counselor, what would you talk to them? Ungewaambia nini? Jifikirie kwa vile vitu ambavyo unavifahamu, ukikaa mbele ya wanywaji na watumiaji, ungewaeleza kitu gani wewe kama medical personnel? Na so kwa haraka kwa sababu muda sio rafiki, tuongelee my life story. So my historia yangu ya utumiaji wa pombe. So nimekulia familia ambayo ni ya Kikristo, maadili ya Kikristo kama kawaida, na sikuwahi kunywa mpaka nilipokuwa nimemaliza form 4. Yeah, nilipomaliza form 4 nilianza kutumia, na nilikuwa natumia kidogo. I was a social drinker. Ikitokea occasion ndo nakunywa, sio kila siku, wala sio kitu ambacho mtu anaweza ukakaa ukafikiria kwamba nina muda sijanywa, hapana. So ikaendelea hivyo mpaka wakati ambapo nilikuwa advance. So nilipokuwa advance nilienda government school Njombe. So kuna wakati unasoma, alafu nikisoma sana nikiona kama
Sasa hivi naanza kusoma, nafungua peji moja na kama muda mrefu. Na watafuta vijana unajua kila sehemu kuna wale wahuni wanafahamika. Na watafuta wao leo wapi? Tunazama, natumia nikishakunywa, nikirudi nitalala siku nzima, nikirudi kwenye daftari, yani hizo karatasi zitakuwa zinafunguka tu hivi. Maana nakuwa nime relax. Kwa karatasi zinafunguka. Baada ya hapo nikaendelea kutumia. Nilipomaliza form 6 nikaendelea kutumia, utumiaji ukaongezeka. Japo nikaongezeka katika kiwango ambacho sio rahisi kunotice kwamba nimeongeza. Sasa hivi nikiangalia ndo najua niliongeza. Ila mtu angeniambia niliongeza nisingeweza kubaini hilo. Kwa hiyo baadaye nikaja chuo. So nilivyokuwa chuoni nikawa mtumiaji tangu first year. Nikawa natumia, naongeza matumizi kila siku. Na mtu angeniuliza kwa nini, ningemwambia na stress za ada. Na sio kama ningemwambia kwamba namdanganya, kwenye akili yangu that is the reason I'm drinking. Yani I have no idea kwamba there is a certain biochemistry ambayo inaathiri psychology na kunifanya ninywe. I always had a reason why I was drinking. And wakati wote. So nikaendelea kunywa. Mwaka wa kwanza haikuniathiri sana. Haikuathiri sana masomo yangu kwa sababu haikuathiri masomo yangu, iliathiri somo moja ambalo kwa sababu ya attendance nilikuwa bad, anatomy. Lakini tofauti na hapo nikaendelea mwaka wa pili. Mwaka wa pili kidogo nikaanza kudeteriorate kimasomo. Na kwenda mbele nikawa kuna cuts sifanyi, kuna vitu sifanyi. All this time you're thinking, you're always coming up with solutions. Solutions to minimize one's drinking. Solutions to lakini zote hazifanyi kazi. Utasema okay, sasa hivi nishajua. Sinywi konyagi. Nitakuwa nakunywa bia tu. Sasa nitakuwa kunywa bia tu, ukienda kuzinywa hizo bia au zinywi kama wanywaji bia wengine wanapokunywa. Yaani unakunywa hasa. Baadaye unaangalia okay, bia na zenyewe zimenikataa. Sasa nakunywa wine tu. Wine kuna jamaa wangu alinikuta pale Tanzanite Park, nimekunywa wine chupa 2. Niko kwenye ya 3 ikabidi anitoe kule, yani nimekunywa nimelewa balaa. Hapo nimesema kwamba nahamia kwenye wine kwa sababu hizi zingine lakini na zenyewe siwezi kunywa kidogo. Siwezi. Nikinywa nitazidisha. Kwa baadaye nimeendelea, nikawa sina mahusiano mazuri na familia yangu. Mara nyingi wakinipigia sipokei, yani hamna communication, hamna mawasiliano. Alafu chuoni ndio hivyo, niko naendelea kuharibu. Na tatizo moja la pombe ni kwamba unakunywa, unaharibu, afu baadaye unapata stress na kutuma ukanywe tena. Kwa hiyo unakunywa tena unaharibu, ukija kuona umeharibu unaenda tena kunywa tena. Kwa hiyo it is a vicious cycle ambayo inakudrain downwards. Sasa nikaja kupata academic advisor. Kairuko walikuwa wameanza academic advisor for the first time, and my academic advisor was Dr. Kaijage. Dr. Kaijage ni mtu ambaye wakati yuko in the United States alikuwa ana volunteer kuwapeleka alcoholics kutoka hospitalini kuwapeleka kwenye AA meetings, Alcoholics Anonymous meetings. Kwa hiyo nilimuelezea kwa sababu ilikuwa imefika point ambayo I cannot explain my academics kwa mtu akanielewa mpaka nimwambie nina shida fulani, kwa sababu hata uwezo ukasema ile pepa ulimiss kwa sababu gani, kwamba nilikuwa naumwa na hili na yenyewe uko naumwa, una chronic illness au yani uwezo ukaelezea. So inafikia wakati tu unamueleza mtu kweli kwamba ni hivi.
Na wakati namueleza, sikumueleza kama tatizo ambalo anaweza kunisaidia, nilimueleza sana sana tu kujitetea. Yaani kupata sympathy yake na vitu kama hivyo. Yeah, so aka recommend kwamba nije chuo, nitoke mtaani nije chuoni. Nilipokuja chuoni, siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu nikafanya fujo chuoni pale getini asubuhi na mapema. Kwa hiyo nilienda kunywa bia zangu huko, tena nimekaa kama hadi saa 8 usiku. Sipati usingizi. Sasa nikasema huu usingizi na upataje? Nikatoka nikaenda kunywa bia kule, tukaja na washikaji, wakafika pale na gari getini. Sasa nilikuwa nawaleta masiara fulani, kumbe wote tumelewa. Kumbe wao yale masiara wanaona kwamba naleta dharau fulani. Kwa hiyo nimetoka pale naenda kwenye kio cha gari hivi kuaga. Jamaa akanipiga ngumi moja ya matata. Nimeanguka chini, mlinzi ndo akatoka, akaja akanishika, ananivuta, akamshika jamaa. Nilivyoona amemshika kidogo hivi nikamrukia, nikampiga ngumi. Nimemrukia, nikampiga ngumi, ninaingia ndani hivi. Hapo nimekonda, yani hiyo hata ngumi sidhani kama ilifanya chochote. Yeah, kwa sababu yani nikiwa na hela, swala la kula tunaliweka yani ni by the way, sio kitu cha muhimu sana. Kwa hiyo ndio hivyo jamaa baadaye akaponyoka kwa jamaa akaja kunipiga. Sasa ilikuwa ni asubuhi mida ambayo hostel manager anatoka kwenda kupeleka watoto wake shuleni. Kwa akakuta pale kuna commotion na nini. Baadaye tunabishana, wale jamaa wenyewe wameona kabla wametaitiwa, wakataka kufunga ni askari, sini na nini, mambo mengi. Kidogo kama Mungu alikuwa amepanga na DVC, AC, Ntabaya na yeye anafika. Yaani pale palikuwa pamejaa kwa sababu Ntabaya nani. Yeah, so baada hapo hostel manager akatuambia twende, akapiga simu polisi wakaja kutuchukua. Nilipofika kule polisi wakaniachia, huyu daktari, madaktari mnakunywa sana nyie. Ikabidi waniache. Wameniacha, nikachukua pikipiki ya kwanza, nikaenda kwa washikaji mtaani. Nimefika, akamwambia acheni tu. Yaani kwanza nipe shot 3 za konyagi hapo. Ili kusudi niwaelezee vizuri nini kimenikuta. Sasa baada ya kunywa sana baada ya kunywa sana nikampigia simu mdogo wangu wa kike, ambaye kwa muda huo alikuwa kama dada yangu. Sasa maana unywaji wangu sio siwezi kufanya majukumu ya kikaka sasa kwa unywaji wangu. Kwa yeye ndo anafanya majukumu kama mkubwa. What's happening here? Naam. Hata yeye fanya kazi. Naam. So ikawa hivyo. Academic advisor wangu aliposikia akaamua akaniambia kwamba ili kusudi nikutetee uweze kurudi chuoni, uweze hilo kosa ulilofanya liweze kueleweka na nani, inabidi uende rehabilitation facility. Kafikiria rehabilitation, of course I have, not even in my wildest dreams have I ever thought I'll go to a rehabilitation facility. Lakini ndo naambiwa kwamba you have to go to a rehabilitation facility for you to kusudi uendelee kusoma. Of course kwa sababu nilikuwa cornered, nikaamua kwenda. Sio kwa sababu najua kwamba itanisaidia. I have exhausted all means in which ningeweza control it. I had exhausted all tactics.
Kwa nilikuwa najua hata hii haiwezi kunisaidia kwa vyovyote, sema ikusudi kwa please hao watu ngoja mimi niende. Nikaenda nikarudi, nikaenda nikakaa miezi mitatu baadaye nikatoka, nikawa natumia rehabilitation. Kuna msemo mmoja, kuna nani wanaita vijiakiba reservations. So ukienda alafu ukao unaelekezwa mambo ukao hukubaliani nayo, ina maana umeweka reservations. So the only way for reservations to be resolved ni ukirelapse ndio utajua kwamba hii nilikuwa naambiwa ni kweli, kwa sababu utarelapse na utakunywa zaidi ya ulivyokuwa unatumia mwanzo, whether it's alcohol, whether ni madawa. Na watu wengi wana overdose madawa huwa wana relapse. Akirelapse anatumia dawa nyingi kuliko ambao alikuwa anatumia nyuma, kwa hiyo ana overdose na anaweza akapoteza maisha. Kwa hiyo unywaji wangu ukawa mkubwa zaidi, lakini kwa sababu nilikuwa tayari nishapata insight, na bahati nzuri nilirudi nikawa MD3, kwa hiyo psychiatry ilikuwa pale pia. Kwa hiyo nikaweza kujikongoja taratibu, na leo against the highest of odds kama nilivyosema, I have 1 year and 5 months without liquor. Namshukuru Mungu kwa hilo, na kwa kuwa nimepata hiyo privilege, I do a lot of activities to try and lower the odds for other people, because I understand kwamba insight niloipata mimi ni insight ambayo sio rahisi mtu mwingine akaipata, ambaye yani sio rahisi. Kwanza hata mimi mwenyewe nisingeipata if only I was not in the right time at the right place and doing something stupid which was right pia, kwa sababu ndio ilinifanya nipate msaada. Naam. So there was this study ilikuwa inasema kwamba 1 out of 10 college graduates in Africa wanauelewa mzuri wa what addiction is. 1 out of 10. Sasa ukifikiria kwamba tatizo kubwa kama alcohol use, drug use, alafu uelewa ni mdogo, basi tunaelewa kwamba itakuwa ngumu sana kupambana na hili tatizo. Kwa hiyo njia ya kwanza na kufanya ni kulielewa. Kwa hiyo nitatumia muda kujaribu kuelewesha na kutoa views zangu za what addiction is, and from there we can start a journey fighting it. So addiction is a brain chemistry issue. In most cases it is genetic in origin, that manifests in behavior. Utumiaji wa the drug of choice, whether it's alcohol, whether it's illicit drug use, ile ni manifestation mojawapo tu. Yani ni sana mimi niseme joint zinaniuma, alafu seme yani kutoka kwenye joint zinaniuma useme ni malaria. Hapana, malaria sio joint kuuma. Hiyo ni manifestation mojawapo ya malaria, si ndio? Kwa hiyo addiction ni a brain chemistry issue ambayo ina manifest in the psychology of behavior. Alafu baada ya hapo haya mambo mengine yanatokea. Ni behaviors kama zipi? Kwanza inabidi tujue kwamba mtu anapokuwa addicted ana prioritize his drug of choice to other basic needs of life. Kwa sababu pleasure centers za brain zimetengenezwa ili kusudi kutufanya tufanyeje? Tuvifuate au tuvipiganie vitu ambavyo ni muhimu katika maisha. Yani ni kila chakula hapa sasa hivi kuna minute amount of dopamine zinakuwa released kusudi najisikia furaha, kama mlivyokuta
zawadi uko chini ya viti, minute amount of dopamine imekuwa released, a slight aggregate of happiness inatokea. Kwa hiyo itamfanya mtu aliyeweka leo pipi kufikiria siku nyingine awafanyeje, kwa sababu mmefurahi. Alafu pia itakufanya na wewe kuja kwenye kutaka kuhudhuria, kwa sababu kuna vitu kama hivyo ambavyo vinatokea. Kwa mimi ni kila kuku hapa leo, kuna kafranda kapata, nitataka na kesho nile kuku na kesho kutwa. Kila hali ikiruhusu. Kwa hiyo itanifanya nifanye kazi ili kusudi niweze kula kuku. In the process najenga mwili, si ndio? Kwa hiyo maisha yanaendelea. Sex. People don't do sex because of kwa ajili ya kupata watoto tu. We do sex because that stuff is fun, right? That stuff is endorphins, nini zinakuwa released. Kwa hiyo inakupa nani fulani. Kupitia hivyo, kupitia nani, ina maana utataka tena siku nyingine kufanya sex, and in the process utakuwa na reproduction na vitu kama hivyo. Kwa hiyo maisha yanaendelea. Sasa tatizo la hizi drugs ni kwamba pia zinafanya dopamine iwe released, na dopamine ikiwa released, kuna watu hao sasa ambao nasema wako genetically predisposed, ile dopamine inapokuwa released, ubongo wao unasoma kwamba okay, this is also important, kwa sababu inakuwa released kwenye chakula, kwenye sex, kwenye success, ukiambiwa umepandishwa cheo na vitu kama hivyo, basi imekuwa released kwenye pombe, basi pombe na yenyewe ni very important. So the brain inasoma hivyo. Brain ikisoma hivyo, baadaye amount ya neurotransmitters zinazozalishwa ukitumia pombe au cocaine ni nyingi ukilinganisha na ambayo inakuwa produced mtu akifanyaje, akifanya hivyo vitu ambavyo ni basic ambavyo nimesema. Kwa hiyo baadaye atajikuta tena yani mwisho wa siku kwa sababu ina produce nani nyingi, atajikuta kwamba anaona hiki kwa sababu ina produce nani nyingi, basi ni muhimu zaidi. Ubongo unafahamu ni muhimu zaidi ukilinganisha na hivyo vitu vingine. Kwa hiyo ana prioritize the drug of choice kuliko mambo mengine. Kitu ambacho tunatakiwa tujue ni kwamba addiction haina kupona, kwa maana ya kwamba kuna wakati kuna dawa utatumia alafu utaanza kunywa pombe in the right amount. If you are an addict, if someone is an addict, the only solution that there is to stop drinking. Yani sana tongue rolling. If you can't, you can't. If you can, right? So an addict cannot manage alcohol. Kwa hiyo aende kwa treatment iliyopo ni kwa yeye kuacha, swala ambalo pia ni gumu sana. Sasa hapo ndo kashishi inakuja. The only treatment ni kuacha, na kuacha sio kitu kirahisi, trust me. Anyway, kwa hiyo kama ubongo wa mtu unaamini kwamba hiki kitu ni muhimu kuliko other basic needs of life, unamsaidiaje huyu mtu? Yani ni mtu ambaye akiwa na 20,000 mfukoni, nakupa tofauti kati ya an addict na normal person. Akiwa na 20,000 mfukoni, akaingia bar, taagiza bia za kama 16,000 hivi. Leta hizo bia. Au 18,000, yani bia zitamwagika pale. Alafu akiwa anakunywa ndio atakumbuka hivi sijala leo au na mishikaki miwili. Atachukua na mishikaki miwili, hapo imetoka. Mtu wa kawaida atafika bana 20,000, aisee naomba mbuzi kilo na nini na kitu fulani, alafu naomba na bia 2. Hivyo kwa sababu anajua what is important, what is basic. Yani ubongo unajua kutofautisha kwamba hii ni basic need na hii ni leisure. Kwa hizo ndio tofauti mbili kubwa. Sasa mtu
pamoja na kwamba tofauti kati ya mtu ambaye umemkuta mtaroni, amedondoka mtaroni, amekunywa balaa, au anatumia unga, anatumia cocaine, anasimama, anasinzia amesimama, na mtu ambaye yuko genetically predisposed ila amevaa zake suti, ana miaka 20, ndio hivyo, ana wani yake safi ya form 6 na nini, tofauti yao ni moja tu, ni a glass of alcohol. Just haichukui nani nyingi, ni just that one glass, kwa sababu akiinywa ile glass, hata kama hataharibikiwa na mambo siku hiyo, ni kwamba tu atafika kwenye stage inaitwa alcohol breakdown stage. Sababu mtu anaanza kama social drinker, kama ambavyo nimeeleza mimi nilianza. Stages ziko hivyo, social drinker, kwenye hapo kuna dependency pia inatengenezwa. Kwenye dependency ni pale ambapo mtu anatumia kiwango kikubwa cha pombe ku reach the desired high. Sasa hapo ndo watu huwa wanajisifu kule Sinza, wanasikia mimi na kichwa kigumu, mimi niko hivi. Yeah, of course mwili umetengeneza dependence, kwa mtu anakunywa kiwango kikubwa ili kusudi kufika the desired high. Alafu kadri tunavyoenda tutafika sehemu ambayo ni alcoholic breakdown stage. Yeah, kuna stage hapo nadhani nairuka, lakini alcoholic breakdown stage ndio stage ya mwisho ambapo wata prioritize alcohol to other basic needs of life. Yeah. Kwa hiyo nimesema kwamba addiction ni tabia. Ni kivipi addiction ni tabia? Yaani ni kivipi addiction ni tabia? Kwa mfano mtu akielezea utumiaji wa cocaine, alafu akakuelezea, ukamkuta mtumiaji wa cocaine anakuelezea jinsi ambavyo cocaine inaleta pleasure. Hakuna mtu anakuwa curious kujua that kind of pleasure. Yani mtu anasinzia kumwona mtu anatumia cocaine. Anyway, mtu anakuelezea kwamba kuna pleasure ambayo it's not ya sex, it's not ya nini, it's not ya nini. Hatujui kuwa a little bit curious kujua what that pleasure is, yani ku-experience. Of course kuna a little curiosity, angalau ya mbali kujua that kind of pleasure ikoje. Lakini kwa nini haujaenda kutumia cocaine pamoja na kusikia kwamba ina pleasure fulani? Na kwa nini yule mtu ameamua kwenda kuisikia kabisa ajue hii pleasure iko hivi? Ni kwa sababu toka ndani yule mtu ni mbinafsi. Yaani ni mbinafsi kwa sababu wewe hautaenda kwa sababu you know what is at stake, not only for you but for people who are around you. Sasa huyu mtu ni kwamba ile curiosity inakuwa kubwa kuliko watu wengine, yani ina maana anakuwa na ubinafsi fulani. So ile ubinafsi hautaonekana tu kwenye utumiaji. Ule ubinafsi ukiuchunguza kwenye kila kitu anachofanya upo katika kiwango fulani, kwenye kila kitu anachokuwa anafanya. Hawa ndio watu ambao ukienda ukamwambia bwana pombe inaharibu maini, akamwambia unataka nife maini yakiwa mapya au yani unataka kunielekezaje? Sasa bia imeandikwa pale kwamba utumiaji ni hatari kwa afya yako, na anayesoma na anakunywa. Ni kwa nini? Kwa sababu ana ubinafsi fulani kwenye, yani kunywa kunaathiri maini yake. Kwa kama kunaathiri maini yangu, yani inamhusu nini? Inamhusu kipi mtu mwingine? Lakini inahusu sana watu wengine, kwa sababu familia yako na watu wanaokuzunguka, kuna watu ambao ungewasaidia, kuna watu ambao ukiugua ndio watakaoteseka. Lakini hivyo vyote hafikirii, anafikiria yeye kama yeye. Yeye kama yeye yani si nisemeje? Dhani mmenielewa. Anyway, tabia nyingine ni aujuaji. Watu wanaokuja kuwa addicts
asilimia kubwa yao kabla walikuwa ni wajuaji sana. Of course ni kweli kwamba addiction inakuwa linked with high IQ. Watu wengi wenye IQ fulani ndio wanaokuwa na naona muda sio rafiki. Sasa sisi tufanyaje? Kwa sababu ni workshop, it's not a seminar, right? So kama nilivyosema, baada ya kupata mwanga kidogo wa addiction ni nini, labda mtu kama anaweza akasema kwamba ukiwa kwenye group la watu ambao ni addicts, unaweza kuwashauri nini au unaweza kuambia nini? If ukiwa unaonyesha kwamba you drinking haito affect wewe peke yako, ita affect your family, ita affect your children na vitu kama hivyo. Okay, we have to talk about your addiction. Mimi nina maswali, ila kabla ya kuuliza swali langu naomba nijibu la kwako. Tunamsaidiaje mtu wa addiction? Addiction tunamsaidia, I think, from what they love, because yeah, exactly, you love alcohol. In alcohol or in drugs is where you find your desires, or you feel happy than ever. But there's other things that you love apart from those. Yani kuna kitu ambacho like, hey, you know what? I cannot put the life of my girlfriend at stake. I cannot put the life of my mother at stake, or anybody. So ile tukamletea ile awareness like, unajua effects za hiki kitu inakuwa ni hiki, alafu ukifanya hivi itakufanya wewe wapoteze hata hawa nao, au utawafanya hawa nao wateseke kwa ajili yako. So I guess that it will help a lot. But apart from that, I have my questions to ask. Kwamba an addiction, you just said the definition of an addiction, and it's okay. But is there something called sex addiction, or is there anything like sex addiction? Ipo iko kitu, and if there is that, how do we go about it? Because tuna incidents za vijana wengi having masturbation or facing the crisis of masturbation. So is there really a need to help these people? Is there a concern, ama kuna something kama rehab ya sex addiction, and how do we help these people? Thank you so much. My name is Innocent from Wimbili. I have an answer to your question. The first question, how do we help a person who is suffering from addiction? Firstly, you have to explain like what are the side effects of whatever he or she is using. Like for example, for alcohol, you have to explain it from the level of the biological, the psychological, and also the social impacts. And after explaining to them, then you have to perform like a motivational interview. This is to assess whether they are willing to stop using the substance they are using, and how are they, because an addiction is actually a chronic disease. So it doesn't end in one day. It's a process. And it requires like commitment. So you have to perform an interview and ask whether they can keep up with the program, maybe helping them stop the substance they are using. And also, when it comes to addiction, it's like, because for a normal human being, you have a balance between your happy hormones and the ones which make you sad. It's a normal part of life, because when you do something good, you get a reward, you get a release of dopamine, and that. When you do something bad, you also have like the sad feeling. But what drugs do is they hijack the system. So you get a constant release of high levels of dopamine. So to come back to a normal life, to a normal person's level, it's like it's a slow process. Yani yule mtu mpaka aje arudi kabisa kwa kawaida, I think it's like inabidi apate a support from all areas. Sio hospitali tu, hata wale watu wanaoishi nao, they have to have like someone ambaye pia atakuwa anamonitor, anamsaidia a keep up. Maana anaweza kawa ameacha labda siku 3 and then they are feeling like they want to go back to the substance. Yeah, thank you. Kwenye kuadd hapo, like he answered very well.
as a medical professional. Then as a friend, like if I want to help my friend kama yupo in addiction, first of all, like I should know kama mpaka someone is in addiction, it means there's something bothering him or her. Then the first thing I would try to approach what's going on, what's the problem, like I would try to help mentally. Then I'll try to find things that will help her be any, obvious he's using alcohol or any drugs, as he said, to increase the dopamine secretion and to be happy. So I'll give her options. There are other things that might increase your dopamine level. It's not must to be alcohol or drugs. There's going out, there's hugging, there is food. Okay, food, naita obesity. But I'll try to find things ambazo I'll try to do it kama it could stop the addiction. You can't stop right away, like stop it. Like tutaenda like kidogo, like maybe every day you take alcohol. Tutaanza once a week or like twice a week. Tunaenda and until you find something else that will make you happy than using alcohol or drugs. Thank you. If like you've already identified that someone is an addict, you know, most of these people who are addicted to these drugs, alcohol, they know kwamba this thing will affect my health in some way. If a man, he's married and he's addicted to alcohol and he knows that, and he already knows like this is affecting my family, most of these people already know the consequences of using the drugs that they are using. So if I was able to identify, like I have a friend who is seriously addicted to cocaine or alcohol, I think the best way would be to encourage them to get actual medical help. That would be like the #1 thing, in my opinion, because like if they are really in this stage where they know all consequences and what it's going to happen, then they should get help. Kuna mtu alisema kwamba ukimwona mtu anakuwa addicted inamaanisha kwamba ana tatizo linamsumbua. Hiyo ndio tofauti kati ya addiction na depression. Depression ndio mtu anakuwa anakunywa kwa sababu kuna kitu kinamsumbua. Addiction anakunywa kwa sababu ana tatizo kwenye ubongo wake. Inabidi tulifahamu hili. Nasema hivi kwa sababu kuelewa addiction ndio kutatusaidia kunani. Ukienda ukamkuta mtu ambaye yuko addicted, ukamuuliza kwa nini unatumia, atakupa sababu nyingi sana za kwa nini anatumia, ambazo zote si kweli. Kwa mfano nimesema mimi kwa nasema kwamba sina ada. Ni kweli kwamba watu wangapi wana ada Kairuki? Wanakunywa. Hawanywi. Kwa hiyo hilo ni tatizo la kwangu. It is an intrinsic issue. It has nothing to do with the sababu ambazo ziko nje hapo. Kitu kingine alisema kwamba tutamwambia kwamba awe anafanya vitu vingine ambavyo vinamsaidia ku release dopamine. From the definition of addiction is when you prioritize using than kuliko vitu vingine vyote. Kwa hiyo hakuna kitu duniani ambacho utamfanyia mtu kimsaidia ku release dopamine kama his or her drug of choice. Hakuna. Hata umwambie sikia, hapa sasa hivi tunakupa ticket ya ndege, utakwenda Dubai, uende Paris, uende wapi, hawezi hata siku moja akaacha. Anaweza akakubali na akawa convinced kwamba anaacha, lakini si hivyo. Kuna mtu aliuliza alisema kwamba sex, of course kuna kwenye the tree of addictions kuna addictions nyingi. Kuna gambling, kuna hivyo sex, kuna sex kwa maana ya masturbation na vitu kama hivyo. They have different ways to deal with, which I'm not going to discuss here kwa sababu ya muda. Alafu kuna nani, rewarding. Kuna mtu aliongea kuhusiana na rewarding, ya kwamba kufanyia mtu vitu ambavyo vitakuwa vinamreward. Of course hakuna mtu ambaye ni kama mtoto kama an addict, kwa sababu muda ambao anajaribu kuacha, wewe kama ni rafiki yako, kama ni ndugu yako, kama ni fulani, inapopita siku
jaribu hajatumia, jaribu kumsifu, jaribu kumwambia aisee hongera, aisee hivi. Ile inamtengenezea appreciation ambayo ataendelea kujitahidi kuacha. Lakini all in all, the only way to help an addict anasaidiwa sana na addict ambaye amerecover. Kwa sababu addict ambaye amerecover, wewe ukienda kumwambia an addict kwamba bwana hiki na hiki kiko hivi, anakuona hujui, kwa sababu hujui anachopitia. Hamna ambacho utaweza kumshauri akakuelewa, kwa sababu you don't know what it is. Lakini mtu ambaye amewahi kuwa an addict, ambaye anajua, anaweza kumsaidia sana. Kwa jinsi gani atamsaidia? Kuna Narcotics Anonymous groups, zinaitwa Narcotics Anonymous au Alcoholics Anonymous, ambao kwa hapa wanakutana Lumumba, wanakutana St. Peters. Kwa zile meetings, zinakuwa meetings kama 4 kwa wiki. Inabidi aende akahudhurie. All you have to convince him is to go ahudhurie hizo meetings, ambazo atakutana na watu kama yeye ambao wamewahi kutumia lakini wanajitahidi kuacha, na watu wana miaka 30 hawatumii, watu wana miaka 50, watu wana miaka 2 3 hawatumii. Hao ndio watamsaidia zaidi kuliko chochote ambacho unaweza kumwambia. Kuna kama nilivyosema, mtu anayetumia anakuwa ni mbishi sana. Ni ngumu pia kumwambia aende. Unaweza kumwambia kusudi anajua kuna kitu utampa baadaye, sio kwa sababu anaenda kwamba anajua atasaidika. Lakini anapokuwa unaweza ukashow some tough love. Some tough love ni kwamba kumchukua against his will ukampeka rehabilitation facility. These rehabilitation facilities work hivyo. Unawapigia simu, unasema kwamba as long as ni mtu wako wa karibu, ni ndugu yako, ni nani, kwa sababu yeye vitu anavyovifanya ameshindwa kujisimamia. Kwa hiyo unawaita, wanakuja wanamchukua, wanampeleka against his will, lakini baadaye atakuja akushukuru. Kwa sababu ya muda nadhani ni hayo tu. Asante sana. Applause to Innocent again. Before going any further, I'd like to acknowledge our yeye ndo chairperson wa Tanzania Medical Students Association, TAMSA. Round of applause to Mdaki. Alichelewa kidogo for reasons that we couldn't. You didn't miss a lot. Sasa hivi tuko at the 5th part of our schedule. Tumeongelea kuhusu mental health, tumeongelea depression and anxiety, na Innocent ametoka kutuelezea kuhusu substance abuse on a real life experience. So it was really interesting. Sasa hivi tunaingia kwenye muda ambao it's for all of us. Inaitwa buzzing time. I think mlivyoingia, most of us tulipewa the questions, right? So we are going to do those questions. If I was, I'm not a teenager anymore. Okay, fine. But if I was in my teenager years, like from 13 to 19, I would tell me, and I would remind me, but there is nothing like society standards. Like society standards is like, it's just like, it's an illusion. That's not even a real thing. Society standards is just like people sat and they were like, you know, in order to be a girl, you should be this, you should be this, you should be this. In order to be great, you should be this, you should be this, you should be this. In order to be an important person in the society, maybe you should have a decent job. Maybe you should be a doctor or an engineer or, I don't know, you know, those typical jobs. In order to be a decent human being, you should have this kind of a life. People should see you like this typical human being. There is nothing like that. In order to just be a decent human being, maybe I should just be good to people. Or maybe I should be kind. Or maybe I should be, you know, I should just not make anyone feel less. Or not make anyone feel like they don't deserve good things too. And also maybe I would tell me, kwamba there is
more to life than people's ideas about other people. You know, everyone thinks differently. Like, if I stay here and I'm like, Salha is such, I don't know, Salha is such a rude person, Salha is such, I don't know, things like that, I would tell me, kwamba, those are just people's ideas and everyone has her or his own. Kwa hiyo I should know kwamba there is more to life than just things that people think about other people. Chiku, who else has that question? Oh, unajua nimegawa maswali, najua nani nimempa. Is it Munira? It is one of the Muniras. Okay, then let's go to question number 2. Who has question number 2? Au mlitaka niandike hapa majina. What inspires you was question number 2. Okay. Hello everyone. My name is Susan. Okay. The question is what inspires me. Actually, sina jibu per se about what inspires me. Sija kufikiria sana. Lakini I think what inspires me is just small things in life, like my family, my friends, kuamka asubuhi, and maybe helping people, giving people hugs. I usually like hugging my friends ndani njiani. Hata kama compliment him, you look good today. It's me small thing, like unakuwa umemfanyia mtu a good thing, a good deed. Yeah, so that's what inspires me, just making people happy. Sina ambitions, goals, kuwa nani, maybe sijafikiria sana. Lakini the tiny things in life, sauti? Okay, fine. The tiny things in life are what inspires me. Yani, just minute, they may look small things, but they matter. Yeah. Thank you so much. Okay. Kuna mtu amepewa swali linauliza, how do you manage your stress? Yeah, okay. Can you tell us how you manage? Thank you very much. Okay, I'll be honest. How I manage my stress. First thing that comes in my mind when I'm stressed, it's food, to be honest. I tend to eat junky food. And if I'm broke, then I'll try to look for my friends. We go out somewhere cheap that we can stay. But if we have money, we go somewhere expensive, like, just to have fun. What else I do? It depends on the mood. Like sometimes, you get stressed to a point like you're sad. It hurts, yani, if I get to that situation, because it will affect my studies. I'll lose interest in studies and stuff. But I'll sleep. I sleep a lot when I'm sad and stressed. Yeah, that's all. Sometimes I try to do social interactions. I mean, like, I go out to have fun, I drink sometimes. I do social drinking. I'm not addict. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. A person got, what would you do if failure didn't exist? Who got that question? Thank you. It's over here. What would I do if failure did not exist? If failure did not exist, then I think I would pursue a lot of projects and do more things without having fear of a certain risk or something hindering me to do something. So I think I'll do more things without being worried about the risks of those things. You don't have to worry about the risk. If there's something you want to do, just go for it. Kwanza sasa hivi we live as if failure doesn't exist. Okay? Okay, someone got, what is your favorite physical feature? Backbencher, please. I think it's there. Yes, it is. Okay, good morning, everyone. Good morning. My name is Gerard from UDSM. Well, this question is kind of subjective because physical feature, what do you mean? You mean the nature or? Physical, in you, in your body. All right, in my body, okay.
I'm a man, so I admire my stature. I'm tall, and most girls prefer tall guys, so. Thank you. Thank you. I think ni sawa wewe mwenyewe umepata hiyo swali. Kwa usijikaushe. No. It's somewhere there behind. Nimempa mtu ili swali. Si kweli, Munira? Yeah, it's you. I knew it. Naona umeamka na mimi leo. Anyway, is it morning? Good morning. Morning. So my favorite or best or whatever physical feature would actually be my nose. It might not be perfect, but this is how you identify my clan. We just see this nose, we're related. So that's it. Thank you so much. Okay, we have a question here. Inaulizwa, how do you react to change? Who got that question? Victor and Tatiana. So let's start with Tatiana. Hi everyone. Hi. How do I react to change? Personally, mimi hapa, I don't like change. I don't like change of any kind, yani. So my reactions are usually not very nice. How should I say? My favorite reaction is crying. Kwa hiyo with any kind of change. Sometimes it's even good change, but then it's change. So you're letting go of something. So usually, crying. But I also sometimes self-isolate. I feel like I deal with things better nikiwa mwenyewe. So I'm sure it's a bad habit, but that's just how I deal with, So does it work for you when you do that? Like when you isolate yourself, does it improve your situation or make it worse? So far it works. It works. Yeah. So. Great. And Victor, how do you react to change? Okay. My name is Victor James from Herbert Kairuki Memorial University. Personally, I would like to start by saying that I'm standing on the School of Psychotherapy, which is known as logotherapy. What does it mean? Logotherapy is just logos from the Greek word meaning. It means that whatever happens in life, it has a meaning, no matter how ridiculous it seems. So it has a meaning and a purpose. So even in the negative situations, I take it happens as a challenge to me. I'm challenged for something and for positive growth. So I do react by finding the meaning and the purpose for anything which happens before me. And another thing which is very important, normally I used to take in coping with the changes, is by having the spiritual director. What does it mean? Not a spiritual director in the religious connotation, not as such, but spiritual director as someone whom I trust and I can share with the spiritual issues and the intellectual issues. So I used to share with him or her many times when I face a difficult situation. So this is how I can say that I cope with the changes. Thank you so much. Thank you so much. And the spiritual thing, I think it's something we've all learned. Like, it's spiritual doesn't have to be the power higher above, but it's necessary, Pia. Okay, so let's go to, what are you good at? Who has that question? What are you good at? Bebrahina, is that your question? Hi. Okay, my name is Majid Mohammed Hassan. I'm from Hubert Kairuki Memorial University.
I have many reasons for this question, but I will ask only one. I will give you only one reason. The good issue for me, when I study something that I was studying before, and see the fact. For example, I give example. When I was O-level in heart, we were studying that there are 4 chambers, as you know. Right atrium. This right atrium, also called the right auricle. But when I'm coming in university, the auricle is not chamber. So this is just a fact. But I was understanding that auricle was a chamber or called the atrium. So this make me be happy. And the way that I studying, I see many facts that sometimes our teacher taught wrongly when we were primary or secondary or advanced. So this is the thing that make me be good when I study. I think this is my answer. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. I want to acknowledge, I want to acknowledge the presence of the president of Rotaract Kairuki. She has just entered. Can she stand up and we appreciate her presence. Thank you so much for coming. And I hope Hidaya utampa na president hapo. The question inasema, what do people come to you for advice about? Hi. I'm Terence from Herbert Kairuki. A lot of people ask for advice about how to manage or how to be somebody else, somebody potential, somebody who can manage doing something that is acceptable or something that one can appreciate, like doing a unique thing, maybe having how can he or she work on his or her talent, how. That's all. Mostly na huwa naambiaga kwamba just try to learn and practice it, kwa sababu kitu mtu utakuta anafanya perfectly, sio kwamba amezaliwa nacho. It's just practice and training and learning. That's what I usually do advise. Na kitu kingine huwa naulizaga kuhusu how do you manage doing a lot of things pata. Sasa huwa nasema it's just a matter of scheduling yourself, as you said, starting from the morning, you just plan what you want to do for the day and how will you manage to make all things done perfectly. That's all. Thank you so much, Terence. Thank you so much. Tunaendelea na maswali. What does your self-care routine look like? Nani analo hilo swali? Okay. Good morning, everyone. My name is Nema Gervas from Hubert Kairuki Memorial University. So my question is, what does my self-care routine look like? Like, can I ask you, which care, how? Anything? Okay. My self-care routine, like, it's not like yani systematic au kwamba ni kila siku hiyo hiyo. It depends on the day na kitu ambacho siku hiyo naenda kufanya. Maybe kama naenda darasani, it's different from siku ambayo ni weekend. So maybe siku kama naenda darasani, I wake up in the morning. Sana sana napenda ula asubuhi, yani saa 12 kunywa chai at least. Siwezi nikaenda darasani bila kula. It will be very difficult for me to concentrate.
So hicho ndo cha kwanza, then naendelea na routine za kawaida, kula tena mpaka mchana for the swala la kula. Nikisha kula asubuhi, mchana, then usiku. Nakula mara 3 kwa siku. Siwezi kula mara 2. Yeah, then vitu vingine ni kama kawaida tu, kama ni kusoma timetable, kusoma napendelea kusoma usiku na asubuhi mapema. Usiku mwisho saa 6 nalala. Asubuhi naamka saa 11 mara nyingi, saa 11 kamili. Nafanya vitu, nasoma mpaka saa 12, na kunywa chai na jiandaa naenda darasani. So weekend ratiba kula ni hivyo change. Vingine ndo vinabadilika. Weekend kuna mambo ya kufanya, siku zingine weekend nachelewa kuamka. That's it. Yeah, ndo hivyo. Yeah, kula ni constant. Kula ni muhimu. Thank you so much, Nema. Nema takes care of herself kwa kula vizuri. Asante. Aya, kuna mtu amepata swali la qualities anazo value in a friend. Yeah, tell us. My name is Melody. My question reads, what qualities I value in a friend? First, I love friends who are approachable. Like, kabla sijakufuata sio lazima nijipange sana, au labda nikusalimie a day before, alafu nisubirie 2 days after ndo nikwambie shida yangu ili usione nakufuata tu siku za shida. So I just love a friend ambaye ni approachable, even if we don't talk like for a week or 2. Lakini when I want to present something, you're just approachable without any question. Lakini another thing, I love friends who add value in my life, either by lifestyle. It's not a must big things, but just small things. Either a person ambaye nikikaa tunacheka sana, ambaye nikikaa for advice, you give me something, au kama it's a financial status thing, I have to work on myself. A friend ambaye kwenye events ataniita, kwenye deals kama inawezekana. I love friends who add value in my life. Thank you. Okay. Hi everyone. Hi. My name is Abubakar Abdallah Shaitu. I'm from University of Dar es Salaam. Actually, I couldn't mention all of them, but I try at least my best so that to be among the list. And the first one is about designing. I like designing a lot. Also planning and sketching, playing football, sleeping, eating, walking. Also maybe social media sometimes, running, like movies, traveling, and last but not the least, meeting new people. Okay, hi guys. I think we got the same question, so I will just finish up from where I ended. The things which make me happy is serving others through service, eating something sweet but not sweet, something salty but not salty, undefined. Like it should be there in between, not exactly. Again, sleeping, meditation, doing random acts of kindness, also writing. Thank you so much. The time is letting us go, so I'll ask 2 more questions and then we'll go to the next phase, okay? There's a question which says, what is the best piece of advice you have ever received? You got it. You and good luck, Kaya. You tell us. Okay. I'm Shoena Hafid from Hubert Kairuki. The best piece of advice I have ever received is not to give up. This happened when I was in advance. Nilikuwa nafeli sana yani, Form 5, and I was about to give up. So one of my friend ambaye alikuwa yuko mbele alinambia, don't give up. This is just a path and you will make it. Yes. And you make it, still. That's good.
Good afternoon. My name is Good Luck from Abat Kairuki. The best piece of advice that I've received, one is from my dad. My dad once told me that I should value people, should live well with people. I should treat them well, I should invest more in people, and I should be humble. Yeah. I would also like to acknowledge the director of Dr. Teacher Foundation. His name is Good Luck. I'd also like to acknowledge the presence of the pharmacist from TIMA, Tanzania International Medical Association, pharmacist Amar. Thank you so much for coming. Yeah, so one last question and then we go to the next phase. Swali linasema, how have you changed in the last 5 years? How have you changed? Who has that question? Rahma, it's you. It's not your question. Mnakataa kweli hilo swali? Nimeligawa. Basi nalirusha sasa hivi. To be your question. Tell us how you have changed. Huyu hapa, huyu hapa. Okay. My name is Gladness Richard Soka from Habakairuki Memorial University. How have I changed for the last 5 years? Okay. I can say, how many things? Okay. As a person, I've become more humbled. I was never humble. I was troublesome. Okay, of course, I used to like fightings, arguments, but for now, you can never find me with arguments, fighting. I'm very humbled. One of the things that I can say, yes, I've changed. Yeah. So I would like to welcome Farha aje atuelezee about mental wellness and I'm from Harvard Kairuki University, and I'm going to, I was asked to talk about mental wellness. Before I begin, I will try to break a bit of an ice. Most of us have been hearing mental health in general, and in our society, as we will be honest, we have been hearing a lot of fake news around us, a lot of them. To give my own perspective, I had mental wellness. It was fixed. If you're a person you have developed a mental illness, it's forever with you. If you're a person who has been mental well, it's very unlikely to, and it's fixed. You can either be mentally well or mentally ill. So a lot of fake news have been spreading, when you got those mental illness, you can easily snap from it, or maybe you can only decide your own, you want to be mental well, mental ill. There are a lot of contributing factors to it, and I would like to keep that they can influence a person's developing either mental wellness or mental illness. To come back on mental wellness is something very important, and it is intrinsically related, linked with the person, with the person's physical health. So if a person's physical health is distorted, automatically you won't be mentally well. And if your person develops mental wellness, it's vice versa. So your physical health will also be distorted. So one thing to note on mental wellness, there's something is like a continuum. So it means there's a range of things with 2 endpoints. One of them being mental well, and another thing is mental illness. So a person can become it's not you can always be fixed, as I said in the earlier. Someone can change basically on how the factors in their life influence them. Person can become mental well in certain situations, and sometimes a person can
go to the least range on it, like mental illnesses. So it's something like not always fixed. Okay. One thing also to give you a hit point. Is it something very complex and it's real? So we should give worth of our time to appreciate our wellness and try to make our a contribution to make our wellness in our lives. So for that part, I would like to go deep into it. In mental wellness, most of people think it's something we should not talk about of it. It's something it sounds like weakness. Okay, when a person speaks about trying to become well, they think like this is weakness. This person shows like weakness. This is shameful. Okay, this is shameful. Most of the situation in our society we think that way. It's a very important and crucial thing. We try to initiate conversation so as to try to eliminate this fake news within our society. One thing I would like to emphasize on all of you, when we try to initiate conversation during mental wellnesses, we should enhance the prevent judgment. Most people, when try to initiating this conversation on mental wellness, they the first thing they judge a person. So when you include judgment during your conversation of mental wellness and trying to improve somebody's well functioning, it will actually you'll lose the trust. You will lose that connection with that person. So we should almost avoid being judgmental. Also, we should try to ask a person how I can help you. Most of us, we try to probe those suggestions from our mind, the way we have, and it's not something good for us to do. So during initiating a conversation, it's very important for a person to ask him, how can I help you? And it's very, very important and very crucial. I will give you an example as we proceed. It's very also important to value those feelings of a person. I have went in a hard situation in once before. So one thing I felt that I was so lonely, and maybe I was the only one experienced that. But glad I met with a lot of people, and what they did with me is validating of what I've been experiencing, saying, yeah, I know what I know how you feel. I know how it's like to be like that. So when you value a person's feeling, it's a very incredible thing, to take a person into their normal well-being, mental wellness. So try to validate their feelings. Show them you care. Show them you have time. Show them you have that all. You can accommodate them. You can listen to them. You can try to help them. One thing also to note during initiating conversation for mental wellness, most people think during initiating this conversation, most feel that they should be giving fixation solution to the person. It's unlikely that way. So we try to avoid that so as to ensure that persons would give their own views of how to help. They can develop the solution to their problem. So avoid making too much suggestion while you're initiating this thing. Without further ado, I would like to give you cheering up on mental wellness, hatua za mtu ambayo anaweza akafikia mental wellness. So can anyone suggest which steps we can, au hatua gani unaweza ukajua katika this time I have developed a person's, I'm trying to make a person develop a mental wellness. I'm opening the floor for you. Anyone who can open up, the first person? There's a hand on the back there. My name is Khadija Miss Usi from Habat Kairuki Memorial University, and I would like to say, first of all, the most important thing whenever you want to achieve wellness, let's say you are down, I think it's very important to actually sit down and realize and actually
acknowledge the fact that you are not okay. That is the most important thing, because we tend to be like, whenever we're sad, we're like, I don't want to feel sad anymore, so we push away that emotion. I think it's not a very good way of coping. The most important thing, the first step, is to realize and acknowledge that, yes, I am sad. What is making me sad? And what can I do to actually change that? So I think that's the most very important step. Okay, thank you. And as a person who can try like this. Hello. So what she has said is basically right, that you have to first acknowledge that you have a problem. So basically, most of us, I think because we are educated and we have been through a lot and at different places, so we have an idea that we have something wrong, okay? Something is bothering us because we are educated. But if you look at society level, most of the people don't even understand that they have a problem because they've been living in that problem. So for us, it is easy to say, I don't want to be sad anymore. But for a person who has been sad all of his or her life, it's very, very hard. So we should also think about the society, because most of us here are like medical personnel, so we're going to work with people who are like, who have problems not just with their health, but with mental health. So sometimes a person comes to you, he's physically okay, but he has a mental health problem. So how are you gonna approach that person? So it's something else. So we can acknowledge it, but how about those who do not even understand that they have a problem? How are we going to help them understand? Thank you. Okay. It's almost afternoon, so good afternoon. I hope everyone is okay. So I think also one of the most important thing people should understand is understanding. And you should understand is an understanding. There is kuna shida moja kubwa sana about mental health when you find yourself having that kind of a problem, or you have a friend or your family is having that kind of a problem, alafu watu wanaomzunguka does not understand. Sometimes kwa hali ya kawaida, even our parents or our relatives or watu wote wanaozunguka, you cannot help somebody with the mental health problem if you cannot understand what he or she is in through. So I think one of the most important thing ni kumuelewa mtu. Sometimes most of people wanna take generally kwamba ana kiburi labda au anafanya basi, just because sometimes he cannot, yani we are different. Kuna wengine they can express, kuna wengine ni mpaka approach, maybe yani you have to be, there has to be frequently questions, maybe are you okay, maybe what are you facing. Kuna wengine till they get that questions is where they respond. So I think when we understand, yani tunavyoelewa people who surround us, in short the big point is understanding. To understand people is the most important thing, because hauta isolate au hauta mjaji kwa namna nyingine ambayo sio sahihi, but you will help. So that's what I think. I would like to add up, as my fellow colleagues say, about the understanding. Also, there's this thing called empathy, that when somebody comes to ask for the counseling and maybe an advice, you should try to put yourself into the position where he or she is in. Like, for example, I'm frequently not going well with my studies and maybe financial issues stuff. Try to put yourself in that position. What if it could be I in that position? So that it can be easily helping him or her. Okay, another thing that I want to talk about mental wellness is about cognition perspective. How a person reasons
perceive events, and solve problems. So this is like, it is a big cause of mental illness actually. In where you reason and where you perceive things and where you solve problems, it depends in how well your mental status it is. And when you reason, you perceive events in a negative way, and your technique of solving problem are not good, always it will bring disturbance to your mental status and mental health. So in order to be well in your mental status and avoid having this mental illness, like you have to deal with your cognition, deal in how you reason, deal in how you perceive events, deal in how you solve the problem that comes in your life, so that you will make your mental status stable and you will be that well. Thank you. Now, thank you, Lord. What I wanted to add is that the protective factors for mental health, the protective factor for mental health are strong interpersonal ties or strong society ties, undugu na vitu kama hivyo. So it is that and someone's relation with his or her creator. Kwa hiyo kwa mfano ukikuta kwamba mtu amezungukwa na watu wengi na ana mahusiano mazuri na watu wengi, utakuta kwamba pale anapokuwa na shida ambayo kawaida hawezi kuiona, kwa sababu mental health nyingi issues, mtu ambaye anakuwa na hiyo shida anakuwa hajui, anakuwa haioni. Lakini pale ambapo amezungukwa na watu alafu wakaweza kumsaidia, inasaidia sana. Wakaweza kumwalert mapema kwamba mbona hapa kama vile inakuwa hivi, akapata suluhisho. Lakini pia mahusiano ya mtu na Mungu wake. Hakuna sehemu ambayo sayansi inakubaliana na dini kama kwenye swala la mental health. Kwa sababu religious beliefs zinamsaidia mtu. Kwa mfano mtu, tuongelee depression. Mtu akiwa na depression, kuna tofauti kati ya mtu ambaye ana religious knowledge, ana religious beliefs, na mtu ambaye haamini kabisa. Mtu ambaye anaamini, utamkuta kitu kimetokea, sema ngoja nimwachie Mungu. Mungu atadili nalo hivyo. Lakini mtu ambaye haamini, kwanza yani anajua ni yeye lazima kwa vyovyote vile apambane nalo. Kwa hiyo uweze kupambana na kila kitu. Kwa hiyo utajikuta unakuwa na stress, una depression inatokea. Lakini matumizi ya madawa na pombe, dini kwa sehemu kubwa zinapinga matumizi hayo. Lakini pia ili mtu ambaye amewahi kuwa mtumiaji atoke kwenye utumiaji, lazima awe ana form of belief. Kwa sababu belief ni without evidence. Yani religion au faith ni without evidence. Sasa mtu hawezi akaacha kutumia tuseme pombe. Hawezi akaacha kutumia pombe kwa sababu ashajaribu mara nyingi, ashajaribu kila njia akashindwa. Kwa hiyo wewe ukija kumwambia kwamba wewe unaweza kuacha, that is unrealistic. Very unrealistic. Na kweli ni unrealistic. Yani niwe na pesa zangu afu nisinywe, yani nitafurahi nini sasa? Lakini anapokuwa anaamini in a certain form of religion, ni kwamba kwa sababu religion ni without evidence, ina maana anaweza kutengeneza pia imani ya kwamba naweza kuacha kutumia kwa sababu evidence ina suggest huwezi. Ila kwa sababu una imani, then unago against reality and inawezekana. Kwa hiyo strong society ties kati yetu, ndugu, communicate na ndugu, marafiki mara kwa mara, lakini pia kuwa na relation na someone's ni protective factors in mental health. Kama ambavyo amesema Innocent, mental wellness encompasses a lot of things. The physical being and the way people interact in the society. Both of them contribute to the mental wellness of a person. Sasa kwa mfano, mimi
naweza nikawa nakula kila siku. Mimi hapa najiongelea personally, my personal experience. Naweza nikala vizuri mchana na jioni, lakini kuna wakati nakuwa stressed kwamba nafikiri kile chakula nilichokula is not a balanced meal. Yani huwa niko so obsessive na kuhakikisha kwamba nimekula basi chakula ambacho kitakuwa ni balanced. Kwa hiyo kinanipa stress. Yani nimekula nimeshiba, lakini mimi naweza nikawa na stress kwamba wiki nzima hii nimekuwa nikila wali nyama. Sijala samaki. Ni muda mrefu sijala samaki. Sio kwamba siwezi kununua, lakini yani nakuwa labda nakula haraka, labda nataka niwahi darasani, sijapata muda wa kula chakula ninachokipenda au kufanya kitu fulani ninachokipenda. Kwa vitu kama hivi vinaweza vikawa vina contribute kumfanya mtu asiwe na mental wellness. Lakini kuna mtu anaweza akawa amekunywa juisi yake vizuri, amekula matunda, amekula vizuri, akajisikia very proud, akaona yuko very well. Kwa hiyo ina contribute to mental wellness. Sasa ndo mimi huyo. Nikila vizuri, wiki hiyo ambayo nitakuwa nimejitahidi kula vizuri, nimekula balanced diet, nimekula matunda, kwa sababu wakati mwingine nasawa atakula matunda, lakini wiki ambayo nimekula vizuri najisikia kabisa, yani najiona I'm complete, I'm okay. Kwa hiyo lakini pia jinsi unavyohusiana na watu, jinsi unavyo interact in the society, kwamba kama alivyosema Innocent, kwamba mtu ambaye ana uhusiano mzuri na watu wengi anajifeel very confident, anaona kwamba hata nikipata shida watu watakuwa wananisaidia, kwa is mental wellness inakuwa iko vizuri. Lakini kuparticipate kwa mfano kwenye nani kama hizi, kuna wakati unakuwa uko busy sana, unashindwa kuparticipate, unaanza kuwa stress. Sasa mimi ni mtu wa namna gani nashindwa hata kuparticipate kwenye vitu na najua vinanifanya nini, nakuwa vinaniongezea skills. Kwa mtu mwingine akiparticipate kwenye vitu kama hivi anaona kwamba kuna skills anazipata, anakuwa confident, mental wellness inaongezeka. Kama alivyoongelea pia, watu wengi ni waamini wanaamini kila mtu ana dini yake. Wakati mwingine tunakuwa mbali na dini zetu, yani unajiona kabisa mtu anasema niko mbali na Mungu, anakuwa very stressed, lakini anapokuwa yuko karibu na Mungu anakuwa mental well, anajisikia kabisa kwamba everything is okay. Kwa mental wellness inakuwa contributed na vitu vingi, vingine ni physical, vingine ya spiritual, vingine they are just psychological. Kwamba kwa hiyo hata jinsi tunavyokula, tunavyoshiriki kwenye michezo. Mimi nisipofanya mazoezi muda mrefu naweza nikawa kabisa na hata nikiangalia BMI yangu naona iko sawa kabisa, lakini I'm stressed, naweza kuhisi kama naweza nikapata magonjwa ya moyo, kumbe hata siko kwenye riski. Lakini nikifanya mazoezi, nikitoka kufanya mazoezi najisikia vizuri, najisikia very well. Kwa hiyo a mental wellness is contributed by physical, spiritual and psychological and a lot of things. We should not neglect even these physical things, kama jinsi ya kula, jinsi tunavyo interact na watu na vitu kama hivyo. Asante. Once again, so kwa issues mental health problems, so sometimes unaweza ukakuta mtu kweli ana good social skills, anafanya vizuri labda darasani, yuko hivyo, yani yuko active, alafu pia labda ni muumini mzuri hivyo, labda anaswali, anafunga, lakini bado anakuwa anasumbuliwa na mental health problem. So sometimes unakuta mtu amepata labda childhood trauma. So na hichi ni kitu ambacho kinawasumbua watu wengi. Kwa hiyo akipata ile childhood trauma, let's say anajua kwamba hili ni tatizo ambalo nilipata nilipokuwa mdogo. So ana try to cope with it. Anatafuta labda therapist, wanaongea naye. But then kuna ile sometimes mtu anakuwa hawezi kufunguka to the fullest. So kuna some details ana hold on. So zile minor details bado zinakuwa zinamsumbua. Hata kama kashafika chuoni, ana marafiki, labda ana boyfriend, ana girlfriend, sometimes wanagombana, kumbe tatizo lilofanya wagombane sio recent tatizo, ni tatizo la nyuma. Let's say labda hakuwa na malezi mazuri ya labda ya kutoka upendo wa babake. So most of the time atamuona kama vile boyfriend wake ni mtu ambaye tu yuko tayari kumcheat hata kama hajamcheat. Na wasichana wengine ambao pia wanapata matatizo na boyfriend zao hivyo hivyo, unaweza kukuta mwanaume hamwamini girlfriend wake just because mamake na babake waliachana kwa sababu mamake alikuwa na tabia za kuchepuka. So yeye mwanaume anafikiria
huyu mwanamke muda wote ataniacha, atanicheat. So sometimes mtu anakuwa tayari ameshafika at a certain level ya maisha ambayo tunategemea kwamba yupo successful, lakini vile vitrauma vidogo vidogo bado anakuwa anatembea navyo, and it's really painful kwa sababu anaweza kapata yani burnout kubwa sana. Unaweza kushangaa huyu mtu jamani ana dini, labda anawafundisha watu, and sometimes watu wanamfuata yeye kwa ajili ya advice, alafu ghafla tu mnaona mtu labda amebadilika hivyo. So also kitu kingine ambacho kinahitajika zaidi kwenye jamii ni let's say ku open out. Kwa mfano kama mimi naweza nika acknowledge, nika accept I was wronged na nika move on, lakini kama zile toxic bado zimebakia, it's better na yule mtu mwingine ambaye alikuwepo kusababisha yale majeraha na yeye acknowledge, ili labda kama mnaweza mkaongea hivi mkasema okay sawa, my daughter or my son, nilifanya kitu cha makosa kwako, and it's better ujisamehe na mimi na kuomba msamaha so that we can move on kama hivyo. Thank you. Okay, so like to make like a bit of summary on that part where we were talking about like the milestone for mental wellness. We have all talked about all things I was about to talk, so I'll make a short summary and add a bit of some points which I would like to give, like emphasize on them. So we all have emphasized like yourself, like we are the first person like to initiate mental wellness for ourselves and within the community, isn't it? So as we all said, you have like to identify your own problem. Like you have to identify like you have problem and accept it. And another thing we should like emphasize, you should learn to forgive yourself and forgive others. If you don't do this, automatically you'll have a lot of regret, which we can give you like traumatized, and like other like have suggested, you can become like something resurfacing baadaye. You think like this was the problem, like that wasn't the problem. If you stress that problem, it have come from a lot any muda uliopita mrefu. It's just only because you didn't try to forgive yourself. You didn't learn to forgive others. So try to forgive yourself and others. Another thing, like it's important for you to seek help. Ask yourself, like when was you the last time to ask help? It's not all the time like you are the only person who can solve your own problem. People tries a lot, like the last speaker said, you can try a lot of means like solve your own problem, like you think this is over, I can't like go over this addiction, like you try to seek help from others. Learn to seek help. See a therapist. Most people think like seeing a therapist is like you are you have already have a psychiatric disorder. Most people doesn't like go to train like to seek for mental to seek for help for mental wellness. They like think like it's like haven't you ever like gone somewhere to like a hospital and that day you are not in a good situation, maybe a doctor suggests you like you have to see this person like a psychologist, and you ask, okay, so am I mentally ill? Okay, so isn't like that. So try to like go for the therapist and keep your own mental wellness. Sometimes you can be prescribed medications. Most people like hide it out, like they feel like this is already a psychiatric problem. So I would like to emphasize on you, like whenever there's a situation you are even required to take medication, like go through it so you can keep for your mental wellness. Also something, keep care on yourself, take care of yourself. I like that question was asked to Neema. Neema. So she was asked like, what care do you give on yourself? She emphasized on food. Like a number of, I can give you like a number of example, most in foreign countries, and I'm sure it is within a lot of university people. We suffer like this problem of eating disorders. You can find people with anorexia, you can find people with bulimia. So this thing exists. Like people doesn't give their own self-care in terms of that's why they develop like eating disorder. Like she emphasized on herself, like giving with not disrupting her timetable for eating. So it's very crucial for those things, like taking care of yourself, like yeah, something like that. Another thing I would like to emphasize on you all, initiate your own change.
Like change is very important when there's a need to change. Like your own perspective, others' perspective is really helpful for to emphasize on mental wellness on you, like improving your own mental wellness and for others. And I'm done. Thank you all for. And thank you all for participating. So right now we have some Thanksgiving words from our mgeni rasmi, na pia the one who arranged this atakuja kuongea kidogo as we are approaching the end. Before that, is there anything that you guys want to say? Maana unajua wakisha semaga asante ndo inakuwa mwisho. Is there anything that you want to say before that? You want to say something? Asante Salha. Mimi ambacho nataka kusema ni kama tumefanya procedure yote hii alafu tujajifunza kitu inakuwa haina maana, si ndio? Lakini pia kama tumejifunza halafu hatutashare kwenye jamii yetu pia inakuwa haina maana. Seminars, tumefanya seminar nyingi, tumehudhuria workshop nyingi, lakini ile kwetu ya tofauti ni tufikishe ujumbe kwa jamii, tuhakikishe tumekuwa sehemu kwenye jamii yetu, sawa? Inakuwa inapendeza sana kama umejifunza kitu alafu ukishare na wengine. Kwa tusio tu ni tunasikiliza, tukimaliza we eat snacks then snap whatever. Tushare na jamii yetu, sawa? Tushare. Narudia tena tufanyaje? Tushare. Asante. Good afternoon. Yeah, my name is Rashid Mdaki. I'm the 5th year medical student from Muhimbili, but also I'm the president of the Tanzania Medical Student Association. First of all, I'm really sorry for being a bit late, but it's due to inconveniences. Yeah, so that's why I didn't manage to come earlier to this seminar. Yeah, so I would like to congratulate the organizing team behind this amazing seminar. Yeah, we may think ourselves that what we are doing maybe baby steps, but it's not. We are doing something which is of paramount importance and mostly to our mental health. Yeah, because if you look on the on WHO reports, you will find that almost 20% of all children and adolescents are suffering from mental health. Yeah, and they went more on emphasizing that in every 8 people, you will find that 1 among them is suffering from mental illness. Yeah, so I don't mean that between ourselves here that some of us are suffering from mental illness, but this is to show how this mental illness is a serious issue as when our health is concerned. So let's congratulate and clap the hands for the team behind this seminar. Yeah, also, before going further, I would like to acknowledge the presence of Dr. Johanna. Dr. Johanna is my brother. Yeah. Also, I would like to acknowledge the presence of my fellow senior, Innocent. Yeah. Also, the presence for all of us, because we have managed to come to this important seminar. Yeah, let's clap the hands for all of ourselves. Yeah, then it's my hope that we have learned a lot of things from different speakers. Yeah, but for myself, when we are talking about mental illness, I have this one experience which I want to share with you. Yeah, I remember when I was it was in 2nd year. Yeah, when I was in 2nd year, I got supplementary. So I didn't experience it in my life. Since when I was in standard 1, yani kitu cha kufeli kwangu kilikuwaga sio kitu cha kawaida, but then boom, I got a supplementary. So it was a toughest moment maybe in my university life.
But do you know how did I cope from stress caused by this? I tried as much as possible to share my experience with my fellow students, my friends. I tried a lot to socialize with other people, including lecturers, and fortunately they give me a lot of good advices which have helped me up to now. Yeah, so nachotaka niwaambie hata ninyi pia unapokuwa na any issue ambayo unahisi labda inakusumbua, which you think inaweza ikaathiri afya ya akili yako, it's better ushare na watu wako ambao ni wa karibu, then wanaweza kukuambia how unaweza kucope, lakini pia itakusaidia kutokana na tension ambayo unaweza kuwa uko nayo. Yeah, pia kuna a lot of ways za kucope with how to escape from burden of mental illness kama different speakers walivyozungumza. Yeah, so ni wasitu, we have to make sure that we apply them in solving our problems concerning mental health. Pia kama alivyosema hapo, tujitahidi pia kushare na wenzetu ambao kwa bahati mbaya hawakuweza kuattend this seminar. Yeah, so nisingependa niwe mzungumzaji sana zaidi na zaidi. Hongera kwa the organizing team, hongera kwa sisi sote ambao tumeweza kuattend. Yeah, asanteni sana. Habarini za mchana. Ya, kwa majina mimi naitwa Ali Hashim kutoka Furkan Foundation, lakini pia ni kiongozi wa kikundi cha vijana wasomi wa kada tofauti vyuo vikuu tofauti ambayo inaitwa Falah Islamic Development, ambao ndio wameandaa hii workshop. Na niseme tu namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutupa hii fursa ya kukutana hapa pamoja na kufanya hii workshop ikawa nzuri na yenye kupendeza na yenye kutoa haya maarifa. Pia niwashukuru ninyi nyote ambao regardless ya muda, kazi, majukumu mliokuwa nayo, masomo, wengine wana mitihani, kwa wengine leo ni sikukuu, lakini wakaona hapana, bora tukatumie muda wetu kwenda kujifunza katika yale ambayo yameandaliwa. I hope hii workshop imekuwa nzuri na yenye matunda. Sijui nipo sahihi? Yeah, kama alivyosema Daidaya, kama tumekuja tumekaa tumezungumza for 3 hours and then we gain nothing, always inakuwa haileti maana nzuri sana. Tunaenda kwenye yale matatizo ambayo tumetoka kuyazungumza muda sio mrefu kupitia waongeaji tofauti. Pia naomba nitoe shukrani zangu za dhati kwa wanafunzi wa chuo cha Herbert Kairuki Memorial University, Muhimbili University of Allied Science, University of Dar es Salaam, Kampala University na wengine wote kutoka maeneo na vyuo tofauti. Then nitoe shukrani zangu za dhati kwa TIMA, Tanzania Medical Association, kwa na president wake hapa, pia kwa kusupport hii activity ifanyike kwa ukamilifu, lakini pia vijana wote ambao wameshirikiana na mimi kuhakikisha kwamba tunaandaa mazingira conducive ambayo yatawafanya watu wawe comfortable kusikiliza na kujifunza na kuchangia katika yale ambao wako nayo. Kwa ujumla naomba nimshukuru kila mmoja kwa nafasi yake na kwa mchango wake ambao ameuleta katika hii workshop yetu. Lakini kidogo na mimi nilikuwa nina mawazo ya kuongezea katika ambayo mmeyazungumza mengi yenye manufaa. Nianze na Daidaya amezungumza kitu kizuri sana. Watu wote tumezungumza vitu vizuri, lakini moja katika vitu ambavyo jamii yetu huwa inatamani kuona
ni wasomi. Mtu anayeitwa msomi akifanya changes kwenye mabadiliko, akifanya changes au mabadiliko kwenye jamii yake. Ukiwa una elimu kichwani, una maarifa yako kichwani, una ujuzi kichwani, then hau contribute chochote kwenye jamii yako ama kwenye taifa lako, tunaita hiyo ni waste. Yani hiyo ni tumepoteza resource. Na serikali kama ilikupa mkopo, ukaenda ukasoma, ama kama wazazi wako walichanga, waliuza ng'ombe, waliuza nyumba zao, waliuza katika vitu ambavyo waliweza kuviuza, ili mradi wewe upate hiyo elimu, then you don't have any kind of changes you bringing to the society, that means it is a wasteful resource. Kwa sisi hatutarajii kuwa hivyo, na hatutegemei tufikie hiyo stage kwamba tukishamaliza vyuo vikuu tusubirie ajira za serikali, tuende kwenye vituo vyetu vya kazi, tusubiri mgonjwa aje tumhudumie, tukitoka hapo tuende sehemu za starehe, tuna mishahara yetu ya kutosha, tuna nyumba zetu nzuri, tukakae tuangalie movies na familia zetu basi. Hamna kitu kingine ambacho unaweza ukakifanya katika jamii yako kaleta mabadiliko. Hicho ni kitu ambacho jamii na sisi watu wa nje ambao especially sisi ambao hatupo kwenye kada za ambazo mpo nazo ninyi, au hatujafikia level ya elimu ya juu kama ninyi, hatukitegemei kukiona. Hiyo namba moja. Lakini namba mbili, ukirudi kwenye historia nyuma, jamii zetu kwa asilimia kubwa sana zilikuwa zinawaamini sana watu wa dini wakisema jambo kuliko msomi akisema jambo. Kwamba kunaweza kuwa kuna tatizo, labda kuna mlipuko wa magonjwa, anaweza akasimama shekhe ama kiongozi wa dini nyingine akasema ni kutokana na dhambi zetu, tumezidi kuwa na dhambi sana, watu wanafanya 1 2 3. Sasa watu hawafikirii kwamba yale ni matatizo ambayo mtu anatakiwa aende hospitali, afanyiwe diagnosis, aambiwe una tatizo fulani. Walikuwa jamii, yani wazee wetu walikuwa wanapelekea mambo kwenye imani za kidini, na wengine wakavuka mipaka kabisa wakapeleka hizi imani, wakaelekea kwenye imani za kishirikina. Sasa leo hii ama generation tulionayo sasa hivi, watu wengi sana wanaamini wasomi wa sekula kuliko wasomi wa dini. Kwa sababu gani? Kwa sababu asilimia kubwa ya wasomi wengi wa dini ambao wanapotelea, naweza nikasema sasa hivi wanaelekea mwishoni, wengi walikuwa na elimu ya upande mmoja tu, wana zile spiritual advancement tunasema, au zile spiritual thinking tu, kwamba kila kitu ni imani wanaweka. Ni mtu anaweza akaa anaumwa hata na kichwa akaambiwa na mashetani, akatafutiwa shekhe akasomewa, au akapelekwa kanisani akaombewa. Sasa kumbe ni matatizo mtu yuko nayo ambayo anatakiwa apeleke hospitali, apewe tiba na vitu kama hivyo. Mimi nimewahi kushuhudia Arusha, mtoto mdogo amefariki akiwa anaumwa malaria, alafu mama yake ni mlokole akampeleka kuombewa. Majirani wakawa wanamshawishi mpeleke hospitali, lakini wapi, yule mama anaamini katika maombi, yule mtoto aliumwa mpaka akafikia hatua akafariki. Sasa ni mfano haya ambao niliushuhudia mimi mwenyewe, na nikaona hapana, kuna haja ya kuwa na semina kama hizi tukazifikishwa kwa wasomi, lakini pia sisi wasomi tukafikisha hizi elimu katika jamii zetu pia. Kwa hiyo hili ni jukumu ambalo kila mmoja wetu yupo nalo. Umetoka hapa, una nafasi ya kuzungumza na watu mtaani. Kuna vijiwe vya bodaboda, sisi wa vijana wa kiume tuna washikaji zetu wa bodaboda, tunazungumza nao. Wamekupakia hata yule bodaboda anakupeleka sehemu, unaweza jaribu kuzungumza nao. Na wenyewe huwa wana mambo mengi sana wanafunguka nayo. Wanaelezea vitu vingi ambavyo wanakutana navyo katika familia na jamii zao. Na wewe ukaongea na yule naye akikuelewa ataongea na mwenzie, at the end wanasema maneno sasa hivi yana spread sana kuliko vitu vingine. Ni rahisi sana watu kutuelewa. Na mwisho kabisa, nichukue fursa hii pia kuambia huu kumbi tulionao hapa upo kwa ajili ya vitu kama hivi. Seminars, workshops, programs tofauti ambazo zinaandaliwa na wanavyuo kutoka vyuo tofauti. Kwa hiyo nawakaribisha sana. Hii isiwe mara yenu ya kwanza na ya mwisho. Mkitoka hapa mkasema hapana, hatujapapenda, labda kuna chochote mnatamani tuongeze humu ndani, maybe AC ama feni ama ni comfortability yote ambayo itawavutia,
au inaleta mvuto katika kudiscuss vitu kama hivi, sisi tuko tayari kupambana kuhakikisha tunavipata, hata kama tutachelewa kuvipata, lakini tutaviweka katika mazingira ambayo next time tukiweka workshop kama hii, mtu akija hakikisha ameondoka akiwa comfortable, ameenjoy, amefurahi na kile ambacho kimetoka hapa, na asijisikie kutokutamani kurudi tena. Kwa hiyo huu kumbi upo kwa ajili hiyo, na tunaendelea kuplan organize workshops zingine, na sio workshop tu za kuja kukaa na kupoteza muda na kujifunza vitu kama hivyo. Sometimes tunakuwa na outreach, tunatoka tunaenda kwenye jamii ambazo zina uhitaji, wamama wajane wa aina tofauti tofauti, watoto yatima, tunaenda tunatembelea kama wanachuo. Tukifika kule tunapata fursa ya kuongea nao, tunawapa katika yale ambayo tunafahamu. Of course wanapewa na watu wengine, lakini sisi pia tuna jukumu la kufikisha katika kile ambacho tunakifahamu. Kwa hiyo nawakaribisha sana na niwashukuru sana kwa kuhudhuria, na pale ambapo mmeona kuna mapungufu yoyote msisite kutuambia na msiache kutusamehe. Last speaker amesema tujifunze kujisamehe sisi wenyewe, lakini pia kusamehe wengine. That's where tutakuwa na mental wellness nzuri zaidi inshallah. Nashukuruni sana na karibuni sana. Friend and tell a friend to come and get whatever that you got today. Kama alivyosema, kama kuna sehemu nimekosea au any of the persons wamekosea, tusameane, and kama mna contribution, anything that you think will impact the community or will help, feel free to text me. I think wote mna namba zangu. Feel free to text me or tell me any ideas. I am open to receive it, because wote tutashikana ili to shape a better community inshallah. Sawa? Asanteni sana kwa kuja. Naomba mjipigie makofi.